Thank you so much, everybody. Happy, joyful, amazing, great, wonderful answers. Happy and energetic. Wow. Hare Krishna Garu, wonderful. Okay, how are you feeling today? Good, Dilip Garu. Okay. So, thank you so much, all of you. Let us begin today's session. So, today's topic is all about the beliefs of excellence, right? So, see, as I ask you one question, how is today? How are you feeling today? So, see the answers. Feeling amazing, feeling good, feeling great, feeling awesome. So, this is your internal communication with yourself. ఇది మీతో మీరు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు. And this communication will decide lot of things. ప్రణీత గారు సూపర్ వండర్ఫుల్. ఓకే, సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారని మీతో మీరు కమ్యూనికేట్ చేసుకున్నారు. అండ్ దిస్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఎన్ఎల్పి గురించి ఎవరైనా ఒక రెండు ముక్కల్లో, న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్, మన నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలా ప్రోగ్రామింగ్ జరుగుతుంది, మన లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఎలా దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ చేయొచ్చు అనేది, ఎనీబడి హూ లర్న్ ఎన్ఎల్పి కోర్ స్కిల్స్ లేదా ఎన్ఎల్పి గురించి కొద్దో గొప్ప ఏదైనా తెలుసుంటే యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఎస్, ఎనీబడి ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్, మన నర్వస్ సిస్టమ్ ని ఎలా ప్రోగ్రామింగ్ చేయగలము మన లాంగ్వేజ్ ద్వారా. ఎస్, మల్లయ్య గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ రేజింగ్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే, ఎస్ సార్, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్. హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి. సరే, ఎన్ఎల్పి గురించి అంటే మామూలుగా మన బ్రెయిన్ లో ఉన్న న్యూరాన్స్ మనం ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నామో అనేది ప్రోగ్రామ్ చేసేది ఎన్ఎల్పి అంటే న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్. రైట్. సో అది వచ్చేసి మనకి బేసిక్ కోర్ స్కిల్స్ లో నేర్చుకోవడం జరిగింది సార్. రైట్. సో ఇంకా ఫర్దర్ గా చెప్పమంటారా సార్? ఇంతవరకేనా సార్? ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఎన్ఎల్పి ద్వారా మన ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా చేంజ్ చేసుకుంటాం, మన లాంగ్వేజ్ ని చేంజ్ చేయడం ద్వారా మన మైండ్ సెట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ఎస్ సార్, మనము ఎప్పుడైతే రిసోర్స్ఫుల్ మైండ్ కు వెళ్తామో, హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు కావచ్చు, మోటివేట్ ఉన్నప్పుడు కావచ్చు, అట్రాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు కావచ్చు, మనంతలకు మనము మోటివేట్ చేసుకుంటా మనము ఇంకా హ్యాపీగా జాయ్ఫుల్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ విధంగా మనము ఒక మంచి మూడ్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ అనేది వస్తుంది సార్. అప్పుడు మనము హ్యాపీగా ఉంటాము, ఏ పని చేసినా కానీ హ్యాపీ మూమెంట్ వెళ్ళిపోతుంది అట్లా. సో ఆ విధంగా మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది సార్. వండర్ఫుల్ అండి, గ్రేట్ అండి, ఆసమ్. సో లెట్ మీ లిసన్ ఫ్రమ్ వన్ మోర్ పర్సన్. మధు గారు, వెల్కమ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి. ఎస్ సార్, చెప్పండి సార్. న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మనం ఏదైతే చూస్తున్నది, వింటున్నది అంటే మన జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా మన సమాచారం అనేది మన రికార్డు చేస్తున్నాం త్రూ వీటి ద్వారా, అది మన బ్రెయిన్ లో అవి ఎలా ఉన్నాయంటే కొన్ని మెమోరీస్ కింద ఉండిపోయాయి. అది విఏకి ద్వారా అది అందులోని మన కమ్యూనికేషన్ అనేది ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ చూసినప్పుడు ఈవెన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు యూట్యూబ్ మీన్స్ మనం చూసేటప్పుడు కొంత జనరలైజ్డ్ వల్ల చేసుకోవడం, తర్వాత డిఫ్రాక్షన్, తర్వాత డిలీషన్, వీటి వల్ల మనం కొంత సమాచారం తీసుకుంటాం. కొంత సమాచారమే మన మైండ్ లోకి వెళ్తుంది, న్యూరాన్స్ లో రికార్డ్ చేసుకుంటాం. అందులో ఉండి మళ్ళీ డీటెయిల్డ్ గా ఎలా చేయాలి అంటే ప్రతిదాన్ని కొన్న జనరలైజ్ చేసి కంపేర్ చేసుకొని ఇంకో దాంతో చూసుకోవడం, లేకపోతే ఉన్నదాన్ని ట్విస్ట్ చేయడం, ఇలాగా అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాము. సో ఇందులో ఏంటంటే ప్యాటర్న్స్ మళ్ళీ ఒకటి నెగిటివ్ గా ఉందా, పాజిటివ్ గా తీసుకుంటారు. అది ఉండేది మన చిన్నప్పటి నుండే ఉండే ఎన్వైరన్మెంట్ కానీ, స్టడీస్ కానీ, మన చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ బట్టి రికార్డ్ అయిన ఏదైతే సమాచారం ఉందో దాంతో కంపేర్ చేసి వేరే దాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. సో ఆ విధంగా ప్యాటర్న్ అనేది ఇదవుతూ ఉంటది. ఇప్పుడు ఎన్ఎల్పి అంతా ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే నెగిటివ్ అంటే ఒక దీన్ని తీసుకుంటున్నామో అది కాకుండా పాజిటివ్ ఒక అప్రోచ్ దీంతో వెళ్ళే చేసేది ఎన్ఎల్పి అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ ప్యాటర్న్. అమేజింగ్ అండి, అమేజింగ్, అమేజింగ్, ఆసమ్ అండి. లెట్స్ గివ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ మధు గారు. వండర్ఫుల్ అండి, ఆసమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టెలింగ్ ఇట్. సో ఫ్రెండ్స్, ఎన్ఎల్పి
talks about individual subjective experiences. Please, I want all of you type in the chat box subjective experiences. ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ పర్సెప్షన్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ప్రకారంగా సబ్జెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయండి. ఒకే ఈవెంట్ ని ఇద్దరు వ్యక్తులు రెండు వేరే వేరే విధాలుగా నేర్చుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సబ్జెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో today's topic is the beliefs of excellence. So before starting with beliefs of excellence, let me tell you a story of a superwoman. Okay, so this is a story of superwoman, right? So this superwoman is from my life, right? So it's none other than my mother. So friends, I'm telling you a story of 1997. Okay, so I used to live in Telangana, one small village, okay, near Dubbaka. So it was in Medak district, Lachapeta. So we were four sisters and we two brothers. So four sisters and we two brothers. So appudu situation ela undedante ma mother beedil chesedi and we used to have a little amount of money and four sisters, we two brothers, a big family. So my mother always used to say one thing, that మనం ఎప్పుడైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తామో, మనకు ఎప్పుడైతే మనం గివ్ అప్ చేయకుండా ఉంటామో, మనం ఎప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, మనకు సక్సెస్ వస్తుంది, రైట్? సో దిస్ వాస్ హర్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్. సో ఆ టైంలో వి గేవ్ సమ్ అమౌంట్ టు అవర్ రిలేటివ్. సో మా రిలేటివ్ కి ఒక అమౌంట్ ఇచ్చాము. ఇట్ వాస్ అ బిగ్ అమౌంట్ ఎట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. దట్ వాస్ అరౌండ్ 65,000 to 70,000. సో ఆ రిలేటివ్ పారిపోయాడు. దెన్ వీ హ్యావ్ టు పే ఆల్ ద మనీ. సో ఆ మనీ ఇవ్వడం, ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ పెయిన్ఫుల్ బికాస్ ఉండి లేనంత మనీ, it was not, we were not from that rich family. So we were very humble middle class family, but that was a very big amount. So we sold everything there. But my mother was one thing, it was there clear in her mind that ఈ డబ్బు లేకున్నా okay, but we can go and survive and we can start our new life, right? ఏదో పోయింది, but we can start our new life. And then we came back to, we came here to Mumbai. So Mumbai వచ్చిన తర్వాత my mother used to work, my father used to work as a tailor, and then my sisters, my brother, me. So I did all odd jobs. So going in industries, working from almost from morning 9 to 6 and, going to school and all these odd jobs. But all these things, I never felt bad or I never felt I'm poor because, ఎందుకంటే my mother, she always used to give us enough courage, strength, and whatever we wanted, a good education, okay, and everything she provided. So her strength was what? Her thinking pattern, her belief system. So you might have seen some people in your life. మీ life లో కూడా కొంతమంది చూస్తుంటారు. Maybe it's your father, maybe it's your mother. Always ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే, they were very very strong with their mind that ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వచ్చింది, బట్ వెరీ సూన్ ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. ఈ ప్రాబ్లం పర్మనెంట్ ఉండదు, జస్ట్ ఇట్స్ టెంపరీ ప్రాబ్లం అండ్ వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం అనే ఒక స్ట్రెంగ్త్ తో ఏదైనా మన మంచి గురించి అవుతుంది, రైట్? అంతా మన మంచికే. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అండి. వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్? బికాస్ you might have seen some people in your life. I want you to type in the chat box. It may be your father, it may be your grandfather, it may be your mother, it may be your grandmother. But one or the other person with a very, very strong belief system. And that changed their life completely. Any problem ochina sare, enta problem unna sare, we will overcome this. This problem is temporary. My sister, my mother, my father, right? Kapil Dev garu, great ending. That is what is we are talking about in neuro-linguistic programming, the belief system. Friends, stuff keeps happening. Stuff jarugutune untundi. Positive, negative, manchi, chedu, good news, bad news, red signals, green signals, good times, bad times, jarugutune untayandi. Thank you, Vishwa garu. So, friends, ivanni jarugutune untayi. But ivanni jarugutunnappudu kuda, some people, they always keep their strength, their mindset in the positive frequency, and they will fight with the situation, they will handle the situation,
with their mind and they overcome that situation. Yes or yes? Because these people are energizers. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా ఉండనివ్వండి, ఎంత బ్యాడ్ సర్కమ్స్టాన్స్ అయినా ఉండనివ్వండి, దే ఆల్వేస్ పుట్ దేర్ బాడీ అండ్ మైండ్ ఇన్ టు ఎనర్జీ అండ్ దే విల్ ఫైట్ విత్ ద సిచ్యువేషన్, దే విల్ ఫైట్ విత్ దెమ్సెల్ఫ్, దే విల్ ఫైట్ విత్ దర్ ఓన్ మైండ్ అండ్ దెన్ దే విల్ సీ ద సక్సెస్. అట్ ద సేమ్ టైం కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే ఎన్ని మంచి సిచ్యువేషన్ అయినా ఉండనివ్వండి, ప్రతి దాంట్లో నెగిటివిటీ చూస్తారు. రైట్? ప్రతి దాంట్లోనూ నెగిటివ్ చూసే అలవాటు ఉంటుంది. సో బేసికల్ గా ఏంటంటే these people are called as energy vampires. They are energy suckers. They take our energy. ఎంత బెస్ట్ అయినా చూడనివ్వండి, ఎంత బెస్ట్ లైఫ్ అయినా ఉండనివ్వండి, ప్రతి దాంట్లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం చూస్తుంటారు. ఓకే, హెల్త్ సరిగ్గా ఉంది, రైట్, మనీ లేదు, మనీ లేదు, మనీ లేదు, మనీ లేదు, మనీ వచ్చింది, 1 lakh వచ్చింది, 2 lakh ఎందుకు రావట్లేదు, 2 lakh ఎందుకు రావట్లేదు, రైట్? సి, హ్యావింగ్ గోల్స్ ఈస్ వెరీ గుడ్, బట్ త్రూఅవుట్ ద డే ల్యాక్ అనే ఫీలింగ్ తో, పావర్టీ అనే ఫీలింగ్ తో ఎలా ఉండాలి? దట్స్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. Maybe we were facing that poverty, but we never felt poverty in our minds. Okay, maybe we were having very small room, but we were very happy. So why? Because of one person, and that was my mother. So ilanti persons me life lo kuda untuntarandi. I'm not talking about big motivational speakers, I'm not talking about international trainers or someone, but in your life you have seen. So NLP dani gurinchi maatladutundandi. I'm not talking about Tony Robbins, I'm not talking about somebody else, Sandeep Maheshwari or someone. I'm talking about the person in your house. It may be your mother, it may be your brother, it may be your father, it may be your grandfather, somebody. It is the time to take their belief system. It is time to model their belief system, right? Because that belief system made all the difference in their lives. So alanti belief system ni manam modeling cheste ela untundi, and that is what today's topic is all about, right? So let us give our hats off to all the people in our life who had a very, very strong belief system. All of you, let's give a big hats off to them, right? It's a wonderful thing andi, endukante manam దీన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం. బికాజ్ మన ఫ్యామిలీలో ఉంటూ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా ఒక ఫైటింగ్ చేసే ఒక మైండ్ సెట్, దాని ముందు దాంట్లో కూడా ఒక పాజిటివిటీని చూసే మైండ్ సెట్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. యాక్చువల్లీ ఎలా వచ్చింది ఈ మైండ్ సెట్, ఎలా వచ్చింది దాని గురించి ఫస్ట్ మనం మాట్లాడి, వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ 6 NLP బిలీఫ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, అండ్ దీస్ 6 బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ, వెరీ పవర్ఫుల్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అండి. ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ని మీరు కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ సీయింగ్ ద వరల్డ్. మీరు వరల్డ్ ని డిఫరెంట్ వేలో చూస్తుంటారండి, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ NLP. సిచ్యువేషన్ విల్ రిమైన్ సేమ్, బట్ యూ విల్ బికమ్ డిఫరెంట్ పర్సన్. You will handle the situation a different way, right? So how many of you are excited to learn this belief system? I want you to see. Yeah, great, wonderful. So give a big round of applause for yourself. Okay, because friends, ఇలాంటివి నేర్చుకోవడానికి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే టైం రావాలండి. ఆ టైం రానంత వరకు ఇది ఫ్రీగా వచ్చినా సరే ఎవరు నేర్చుకోలేరండి. ఓకే, ఇది మీ దగ్గర ఉన్నా సరే నేర్చుకోలేరు. ఇట్స్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆ టైం, ఆ యోగ్యత వచ్చిన తర్వాతనే ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మీ లైఫ్ లోకి వస్తుంటాయి. అండ్ ఐఎమ్ ట్రూలీ బిలీవింగ్ దట్, బికాస్ NLP ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ, వెరీ క్రియేటివ్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ రిజల్ట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇలాంటి బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ సింపుల్ అండి, చాలా చాలా సింప్లిఫైడ్ నేను చెప్తున్నాను. సో వీ ఆల్ నో దట్ దెర్ ఈస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, స్టఫ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, సో మన పంచేంద్రియాల ద్వారా మన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నామండి. విజువల్ గా చూస్తున్నాం, ఆడిటరీగా వింటున్నాం, కైనెస్థెటిక్ గా ఫీల్ అవుతున్నాం, ఆల్ఫాక్టరీ, గస్టేటరీ. ఇప్పుడు కూడా మీరున్న ప్లేస్ లో చూడండి, చాలా మంది వస్తున్నారు, వెళ్తున్నారు, చాలా సౌండ్స్ వింటున్నారు, ఫ్యాన్, ఏసీ చాలా జరుగుతున్నాయి, మేబీ టీవీ కూడా ప్లే అవుతుంది. బట్ ఇదంతా మీ మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫిల్టరింగ్ చేసేస్తుంటుంది. ఇలా ఈవెంట్ 1 ద్వారా ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో, గస్టేటరీ అంటే టేస్ట్ అండి, టేస్ట్, స్మెల్, కైనెస్థెటిక్. జస్ట్ ఇమాజిన్, మీరు ఒక రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నారు, దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, బట్ సడన్ గా మీ పేరు ఎవరైనా పలుకుతారు, ఓకే, హాయ్ మధు గారు అని. సో మధు గారు అని వినగానే సడన్ గా మీరు వెనక్కి తిరిగి చూస్తారు. ఎస్ ఆర్ ఎస్? కరెక్ట్. సో దెర్ ఇస్ వన్ ఫిల్టరింగ్ మెకానిజం అండి. ఈ ఫిల్టరింగ్ మెకానిజం ఏం చేస్తుందంటే మిగతాదంతా డిలీట్ చేసేస్తుంది. ఒక మదర్ చూడండి, ఎంత క్రౌడ్ లో ఉన్నప్పటికీ ఆ మదర్ తన చైల్డ్ యొక్క సౌండ్ ని గుర్తుపడుతుంది, చైల్డ్ ఎక్కడున్నాడు అనేది గుర్తుపడుతుంది. బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ అవర్ రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ డెవలప్డ్, రైట్? సో మన ఈవెంట్ 1 ఏదైతే జరుగుతుందో బయట,
ఈవెంట్ 1 మన మైండ్ లోకి వెళ్ళగానే దెర్ ఇస్ డిలీషన్, డిస్టార్షన్, జనరలైజేషన్. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఐ వుడ్ లైక్ టు జస్ట్ టేక్ 1 పర్సన్. మీరు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్ళే ప్రాసెస్లో, మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు, కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, లేదంటే బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ ప్రాసెస్లో చాలా జరుగుతుంటాయండి. ఏమేం జరుగుతాయో ఒకసారి చూడండి. మీరు ఆ వెళ్ళే ప్రాసెస్లో చాలా మంది మనుషులు మీ ముందు నుంచి వస్తూ ఉంటారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం అప్పుడప్పుడు మీరు సిగ్నల్ క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారు, రైట్? రెడ్ సిగ్నల్ కనపడగానే అక్కడ ఆగుతారు, గ్రీన్ సిగ్నల్ కనపడగానే వెళ్తూ ఉంటారు, రైట్? అప్పుడప్పుడు సైడ్ లేకుంటే మీరు ఏం చేస్తారు, అప్పుడప్పుడు లేన్ క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారు, రైట్? రాంగ్ రూట్ లో కూడా వెళ్తుంటారు. ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది? దెర్ ఇస్ ఆటోమేటిక్ మెకానిజం విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఎందుకంటే మన మైండ్ లో దెర్ ఇస్ జనరలైజేషన్, there is lot of deletion, there is lot of distortion is happening in our mind. Yes or yes, my dear friends? Correct? మీరు ఆ డెస్టినేషన్ చేరుకున్న తర్వాత మీకు అన్ని గుర్తుంటాయండి? మీకు ఏది గుర్తుండదు. మీరు ఎన్ని సిగ్నల్ క్రాస్ చేశారు, ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు లేన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు, వి డోంట్ నో ఎనీథింగ్. అల్టిమేట్లీ మీరు ఈవెంట్ 2 విచ్ ఈస్ మీరు మీ ఆఫీస్కి చేరుకున్నారు. ఓకే, సో అక్కడ చాలా డిలీషన్ జరిగాయి, చాలా మర్చిపోయారు, డిస్టార్షన్ జరిగింది, జనరలైజేషన్ జరిగింది. జరిగిన తర్వాత ఈవెంట్ 2 అనేది క్రియేట్ అయింది. ఈ ఈవెంట్ 1 డిలీషన్, డిస్టార్షన్, జనరలైజేషన్ తర్వాత అక్కడ ఒక మీనింగ్ క్రియేట్ అవుతుందండి. మీనింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్. ఒక పిల్లాడు రోజు ఫిజిక్స్ లెసన్ వింటున్నాడు, ఓకే? సో బట్ హీఈస్ అ విజువల్ పర్సన్. ఇక్కడ 3 రకాల వ్యక్తులు ఉంటారండి, విజువల్, ఆడిటరీ, కైనెస్థెటిక్. ఓకే, సో ఆ స్టూడెంట్ వచ్చేసి విజువల్, బట్ ఆ టీచర్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. తను చాక్ బీస్ యూజ్ చేయట్లేదు, డయాగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, ఇమాజినేషన్ చేయించట్లేదు. ఇమాజినేషన్ చేయించకుంటే ఆ స్టూడెంట్ గుర్తుపెట్టుకోడు. సో తను విజువల్, బట్ తనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న టీచర్ ఆడిటరీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఆడిటరీ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, చాలా సాఫ్ట్గా మాట్లాడుతుంటారు, వాళ్ళు తక్కువగా మాట్లాడుతుంటారు. కైనెస్థెటిక్ వాళ్ళు ఇంకా తక్కువగా మాట్లాడుతుంటారు. కైనెస్థెటిక్ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళ డీప్ బ్రీతింగ్ ఉంటుందండి. దే కనెక్ట్ విత్ దేర్ మైండ్, సోల్ అండ్ బాడీ, అండ్ వాళ్ళ యొక్క కనెక్షన్ చాలా డీప్ గా ఉంటుంది కైనెస్థెటిక్ వాళ్ళు. బట్ ఈ స్టూడెంట్ ఎవరు, విజువల్, తనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండేంటి, ఆడిటరీ. ఇప్పుడు నేను అన్నపూర్ణ గారితో మరాఠీలో మాట్లాడుతున్నాను. అన్నపూర్ణ గారు కసా హై తుమి? एकदम बरोबर ना, రైట్? छान वाटतं ना तुम्हाला? అన్నపూర్ణ గారు అర్థమవుతుందా ఏమన్నా? అర్థం అవ్వట్లేదు, బికాస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజ్. నేను ఇంకా చైనీస్ లో మాట్లాడితే మీకు అర్థం కాదండి. బికాస్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇస్, నేను మీకు అర్థమయ్యే భాషలో మాట్లాడితే మీకు అర్థమవుతుంది, మీకు అర్థం కాని భాషలో నేను మాట్లాడితే అర్థం కాదు. దిస్ ఇస్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్. నేను ఒక విజువల్ పర్సన్ తో ఆడిటరీగా మాట్లాడుతున్నాను. సో అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, ఫిజిక్స్ వాడికి అర్థం అవ్వట్లేదు, వాడి మైండ్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా 40 minutes లెక్చర్ టన్ అని డిలీట్ అవుతుందండి. తన మైండ్ ఏం చేస్తుంది, డిస్టార్షన్. ఓ మై గాడ్, ఫిజిక్స్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్, ఫిజిక్స్ నాకు ఎప్పుడు నా లైఫ్ లో ఫిజిక్స్ ఎప్పుడు అర్థం కాదు. జనరలైజేషన్, అమ్మ బాబోయ్ ఫిజిక్సా, నాకు మార్క్స్ రావు. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ ఒక మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. ఇది రోజు జరుగుతుంది. అండ్ వాడు ఎలాంటి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, మీనింగ్ ఏంటంటే, ఎస్ ఫిజిక్స్ ఈజ్ టఫ్ సబ్జెక్ట్, ఫిజిక్స్ ఐ కెనాట్ లెర్న్, రైట్? ఇలానే ఇంకా జరుగుతుంది చూడండి. ఒక చిన్న పిల్లాడు రోజు చూస్తున్నాడు, ఏం చూస్తున్నాడు, ఫాదర్ తాగొచ్చి, లేదంటే స్మోకింగ్ చేస్తూ, లేదంటే డ్రింకింగ్ చేస్తూ మదర్ని కొడుతున్నాడు, తిడుతున్నాడు. తన మైండ్లో ఏం వెళ్తుందండి, తను ఒక మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తాడు. అంటే హస్బెండ్ అంటే వైఫ్ని ఇలానే ట్రీట్ చేయాలి, అన్కాన్షియస్గా, మేబీ కాన్షియస్గా కాదండి, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఇవన్నీ రిజిస్టర్ అవుతాయి. ఎస్, అలాంటి మీనింగ్స్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. సో మీనింగ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఏడి, ఆడిటరీ డైలాగ్. మీరు ఎప్పుడైనా మీరు ఒక పర్సన్ తో మాట్లాడుతున్నారు, సడన్ గా మిమ్మల్ని మీరు క్యాచ్ చేస్తారు, మీరు లోపల మాట్లాడుతున్నారు, ఆడిటరీ డైలాగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మధు గారు నా దగ్గరకు వచ్చారు. సో మధు గారు జస్ట్ రాగానే నా మైండ్ లో ఒక డైలాగ్, ఈ మధు గారు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు, డబ్బు కావాలా ఏంటి, నాతో నేను మాట్లాడుతున్నాను. గెటింగ్ ఇట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? సో అంటే నేను ఒక మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఎవరైనా నా దగ్గరకు వస్తే డబ్బు అడగడానికి వస్తారు, ఎవరైనా నా దగ్గరకు వస్తే ఈ ప్రాబ్లం గురించి వస్తారు. అంటే దెర్ ఇస్ అ మీనింగ్ విచ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ కాట్ యువర్ సెల్ఫ్
కన్వర్టింగ్ కన్వర్జేషన్. మీతో మీరు మాట్లాడుతుండగా పట్టుకున్నారు ఎప్పుడైనా? మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, పట్టుకోండి ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, పాజిటివ్ గానే నెగటివ్ గానే, బికాస్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీ టైం. మేబీ మనకు అర్థం కాదు, మేబీ అంత కాన్షియస్ గా మనం చూడట్లేదు, బట్ మనతో మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఎస్, సడన్ గా దేర్ ఈస్ మీరు ఇంట్లో బాగా మీ ఫ్యామిలీతో మంచి ఒక పార్టీలో ఉన్నారు, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, అండ్ సడన్ గా దేర్ ఈస్ నాక్. ఓకే, ఎవరు వచ్చి నాక్ చేస్తున్నారు. నాక్ చేయగానే మీరు డోర్ ఓపెన్ చేస్తారు. డోర్ ఓపెన్ చేయగానే దెర్ ఇస్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్. ఓకే, పోలీస్ ఆఫీసర్ మీ కళ్ళ ముందు కనబడ్డాడండి. సో అప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా మీ మైండ్ లో ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? దెర్ ఇస్ అ మీనింగ్ విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్. ఆడిటరీ డైలాగ్, మీతో మీరు ఒక కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటున్నారు. ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రైట్? సో ఏంటి ఈరోజు ప్రొద్దున నేను వాడిని ఒక మాట అన్నాడు, వాడు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడా? ఓకే, ఏదో ఒకటి నడుస్తూ ఉంటుందండి. బట్ సి, దెర్ ఇస్ అ మీనింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ప్రతి దానికి మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్, దానికి ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఒక మీనింగ్ ఇచ్చేస్తామండి. ఆ మీనింగ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెర్ ఇస్ డైలాగ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ అక్కడ నుంచి ఈ మీనింగ్ క్రియేట్ అయ్యి మన మైండ్ లో ఒక కోర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ క్రియేట్ అవుతుందండి. కోర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ మై లైఫ్. సో when until I was 25-24 years, I had a lot of problem with money. Money వచ్చేదండి, బట్ మనీ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేది, మళ్ళీ వచ్చేది మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేది, మళ్ళీ వచ్చేది మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేది. ఎందుకంటే మై బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఇస్ వాట్, మనీ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్, అండ్ వీఆర్ ఫ్రమ్ పువర్ ఫ్యామిలీ అని ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేది నాలో. ఓకే, అండ్ దాట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్, మనీ వచ్చేది వెళ్ళేది అలాంటి ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో రిజిస్టర్ అవుతుంది. రైట్, సడన్ గా ఒక 5 lakh రూపీస్ అమౌంట్ వస్తే కూడా 1 lakh అనే మైండ్ సెట్ మనకు ఉంటే 5 lakhs వస్తే కూడా ఇమ్మీడియట్ గా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్యామిలీలో ఎవరో ఒకరు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవ్వడం, లేదంటే మీ క్లోజ్ రిలేటివ్ మీ ఇంటికి వచ్చి డబ్బు అడగడం, లేదంటే ఇంకా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ రావడం, సో దట్ మళ్ళీ ఆ 5 lakh నుంచి 1 lakh వచ్చి ఆగిపోతుంది. ఎంతమంది ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారండి? అమౌంట్ కన్సిస్టెంట్ గా సేమ్ అమౌంట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఐ డిజర్వ్ ఓన్లీ దిస్ మచ్ మనీ అనేది ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ఒకవేళ సడన్ గా మనీ ఎక్కువైతే సమ్ రాంగ్ డెసిషన్స్, సంథింగ్ యూ విల్ డూ సో దట్ యూ విల్ అగైన్ మేక్ ద మనీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అంతే చేసే విధంగా మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ మనని ప్లే చేస్తూ ఉంటుందండి. అంటే గుర్తుంచుకోండి, డిలీషన్ డిస్టార్ట్ జనరేషన్ అవ్వగానే ఇమ్మీడియట్ గా ఒక మీనింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది. మీనింగ్ ద్వారా కోర్ బిలీఫ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. కోర్ బిలీఫ్స్ అంటే ఏంటండి చెప్పనా? కోర్ బిలీఫ్స్ అంటే పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ని గనక మనం మార్చకుంటే అది అలానే ఉంటుందండి. కొంతమంది అన్నపూర్ణ గారు మాట్లాడుతుంటారు, సార్ నాకు ఎవరైనా నా ముందు మాట్లాడితే నాకు కోపం వస్తుంది, విపరీతమైన కోపం వస్తుంది. ఓకే, ఐఎమ్ యాంగ్రీ యంగ్ మెన్ బికాస్ దే ఆర్ బిలీవింగ్ దట్ దే ఆర్ యాంగ్రీ. వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఎలా క్రియేట్ చేసుకున్నారు? దట్ ఈస్ అ కోర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అండి. అన్నపూర్ణ గారు, ఈ రోజుల్లో ఆల్ husbands are like this only. That's a belief system. All children are like this only. ఈ రోజుల్లో పిల్లల్ని నమ్మొద్దు, పిల్లల్ని నమ్మితే వాళ్ళు మనల్ని ముంచేస్తారు. ఓకే, ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వేర్? ఇట్స్ కోర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అండి. సో దిస్ కోర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై లాట్ ఆఫ్ మీనింగ్స్. రోజు ఆ మీనింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. రైట్, ఎస్, ఐ టోల్డ్ యూ ఒక చైల్డ్ చిన్నప్పటి నుంచి మదర్ ఫాదర్ ఫైటింగ్ చూస్తున్నాడండి. They are fighting every day. So one fine day, what he says, I don't want to marry because marriages will never work. I don't want to marry. Vinnara andi kontamandini? They're not ready to marry. Why? Because the core belief system is what? This is. ఇక్కడ 3 రకాల కోర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉంటాయండి. మీరు ఏది చేసిన ఎన్ఎల్పిలో ఏది నేర్చుకున్నా ఏది నేర్చుకోకున్నా ఈ 3 బిలీఫ్ సిస్టమ్ ని మీరు గుర్తుంచుకోండి ప్లీజ్. I want all of you to understand this concept which I am telling you right now. Okay, please, it's a very very top secret andi. ఈ టాప్ సీక్రెట్ వినాలంటే కొద్దిగా దగ్గరికి రావాలండి. 3 బిలీఫ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ సీక్రెట్. కొద్దిగా దగ్గరికి రావాలి, అందరూ కొద్దిగా దగ్గరికి రావాలి. భాస్కర్ గారు, రామచంద్ర గారు, 3 బిలీఫ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఫస్ట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. ఫస్ట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. శ్రీకాంత్ గారు వినబడిందా? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. I cannot earn 1 crore rupees. It is impossible. Middle class people can never earn 10 crore rupees. It is impossible. This is a core belief system andi. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో I don't know. Movies, serials,
Okay, mother, father, brother, sister, family, I don't know, but this is very strong belief system. It is impossible. Second core belief system, it is possible, but I cannot do it. It is possible for others, but I cannot do it. ఇది పాసిబులే, బట్ నాకు పాసిబుల్ కాదు, నేను దీన్ని చేయలేను. అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ కోర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్. థర్డ్ కోర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, మేబీ ఐ కెన్ డూ ఇట్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ వర్దీ ఆఫ్ ఇట్. నేను దానికి వర్దీగా లేను. అంటే వర్దీనెస్ అంటే యు నో రైట్, వర్దీనెస్, ఐఎమ్ నాట్ వర్దీ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, మేబీ నేను చేయగలను, బట్ ఐఎమ్ నాట్ వర్దీ ఆఫ్ ఇట్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇలాంటి బిలీఫ్ సిస్టమ్ మన మైండ్ లో ఉంటే ఇట్ విల్ కాజ్ యూ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ అండి, చాలా డ్యామేజ్. ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినా సరే ఐ కెనాట్ డూ ఇట్, ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్, మేబీ ఐ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్. మేబీ ఐ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అండి. ఎస్, ఐ వోంట్ డిజర్వ్ ఇట్. ఎస్, చిన్నప్పటి నుంచి ఏమంటారు చిన్న పిల్లలకు, యూనో, ఎస్, నువ్వు నీ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే యువర్ సెల్ఫిష్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు కూడా నేను నా గురించి ఆలోచిస్తే ఐఎమ్ సెల్ఫిష్, దట్ మీన్స్ ఐ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్. చిన్నప్పుడు నాకు మార్క్స్ సరిగ్గా రాలేవు, ఐ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్. చిన్నప్పుడు యూనో మా మదర్ ఇలా అంది, రైట్, నువ్వు యూనో అన్నయ్యని చూడు, అన్నయ్య ఎంత బాగా ఉన్నాడు, నువ్వు చూడు ఎలా ఉన్నావు, రైట్? ఇలాంటి కంపారిజన్ చేశారు, అవునా కాదండి? రైట్? సో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కోర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్. నౌ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ నుంచి ఫీలింగ్ ఇమోషన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ద మూమెంట్ ఒక మీనింగ్ ఇవ్వగానే ఒక ఫీలింగ్ ఇమోషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఒక ఫీలింగ్ ఇమోషన్ క్రియేట్ అవ్వగానే ఇలాంటి చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అన్ని కూడా మెమరీ బ్యాంక్ లోకి వెళ్తుంటాయి. ఇలాంటి హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ మన మెమరీ బ్యాంక్ లో ఉన్నాయి. వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యాపీనెస్, వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సాడ్నెస్. క్రికెట్ ఈస్ హ్యాపీ అలాంటి మెమరీ క్రియేట్ అయింది. సో ఒక స్టూడెంట్ క్రికెట్ వెళ్ళగానే సో హ్యాపీ, బట్ స్టడీస్ రాగానే ఈస్ ఫీలింగ్ సో సాడ్, ఈస్ ఫీలింగ్ సో డల్, ఎందుకంటే అలాంటి మెమరీ ఉంది, రైట్? ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ రాగానే మీనింగ్, వా, ఫిజిక్స్ ఈజ్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ, ఫిజిక్స్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇమోషన్, ఫీలింగ్ బ్యాడ్, ఫీలింగ్ సాడ్, ఫీలింగ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఫీలింగ్ వెరీ డల్. మెమరీ, ఫిజిక్స్ ఈజ్ వెరీ డల్ సబ్జెక్ట్, బోరింగ్ సబ్జెక్ట్, ఫిజిక్స్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ సబ్జెక్ట్. సో అక్కడ నుంచి ఏం జరుగుతుందండి? బిహేవియర్, రైట్? బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీలింగ్ we will take action. Behavior, patterns, habits, ఈ ప్యాటర్న్స్ బిహేవియర్ హ్యాబిట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఒకసారి ఈ ప్యాటర్న్స్ బిహేవియర్ హ్యాబిట్ మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతున్నాయి యాజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫీలింగ్స్. ఓకే, ద మూమెంట్ ఈవెంట్ హ్యాపన్, ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ రాగానే ఇస్ అ ఫీలింగ్ బ్యాడ్, అండ్ వాట్ ఈస్ బిహేవియర్? ఐ కెనాట్ స్టడీ ఫిజిక్స్. ప్యాటర్న్, జస్ట్ క్లోజ్ ద బుక్ అండ్ స్లీప్, రైట్? సో ఇలాంటి బిహేవియర్, ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతాయి. దెన్ అక్కడ నుంచి అవుట్కమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ రోజు మనం ఈ కోర్ బిలీఫ్ ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి? ఎందుకంటే ఇక్కడ కనుక మనం మీనింగ్స్ ని చేంజ్ చేస్తే ఫీలింగ్స్ చేంజ్ అవుతాయి, రైట్? చెప్పండి, మీనింగ్స్ క్రియేట్స్ ఫీలింగ్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీనింగ్స్ క్రియేట్స్ ఫీలింగ్స్. మనం ఎలాంటి మీనింగ్ ఇస్తే మనకు అలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుందండి. మీనింగ్స్ ఎలాంటివి క్రియేట్ చేస్తే ఫీలింగ్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. సేమ్ అండి, బట్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ గా క్రియేట్ చేస్తే ఫీలింగ్ డిఫరెంట్ గా అవుతుంది. యు నో ద ఎగ్జాంపుల్, రైట్? దెర్ వర్ 3 people బిల్డింగ్ వన్, యూనో, ఒక టెంపుల్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ పర్సన్ అడిగారు, మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ఓకే, సో ఆ పర్సన్ ఏమన్నాడంటే, ఐఎమ్ బిల్డింగ్ టెంపుల్, దట్స్ ఇట్, నేను ఒక టెంపుల్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ పర్సన్ ఏమన్నాడంటే, ఐఎమ్ బిల్డింగ్ అ మోన్యుమెంట్, a beautiful sculpture which will be there for the next 1000 years. Okay, see, atanu different ga meaning create chesadu. And the third person, he said, I'm creating a place where people come and get positive vibrations, and this sculpture, this particular place will be divine place for everybody. Okay, so same thing, but 3 people, they are creating different meanings, and 3 people will have different experiences and different outcomes. So that is what will decide our life. So it's not event 1 which is deciding, it is event 2. Event 2 tarvata meanings, core beliefs, feelings, emotions, akkad nunchi memory, akkad nunchi behavior, patterns, habits, akkad nunchi mana outcome. So we want to change outcome. So to change outcome, we have to work on meanings, deletion, distortion, generalization. So adi ela jarugutundo detail ga manam NLP course lo నేర్చుకుంటామండి. But today we are going to talk about beliefs of excellence. I want all of you type in the chat box BOE, beliefs of excellence.
beliefs of excellence. I want all of you to type in the chat box, beliefs of excellence. Thank you, Andy. So we are going to do some, experiment also. Okay, some activities also. So let us first start with first presupposition, first belief. దీన్ని beliefs of excellence అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, let's understand first of all. See, రిచర్డ్ బ్యాండ్లర్, జాన్ గ్రిండర్ వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారంటే, they started modeling people, right? They started modeling Fritz Perls, they started modeling successful people. So successful people ని మోడలింగ్ చేసే ప్రాసెస్ లో వాళ్ళకి ఏం అర్థమైందంటే, these all people they have something which is in common. Okay, వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ కామన్ గా ఉందండి. Just for example, you remember there was one person who tried thousands of times to create electric bulb. Okay, and he failed thousands of times miserably, but one day he got an electric bulb. Do you remember what is the name of the person? One day he got that bulb, and people asked, how do you felt? Thousands of times you failed. Thomas Edison, right? So Thomas Edison, when he got that, తను ఎప్పుడైతే అడిగారో మీరు ఎలా చేశారు అంటే, he said, I never failed. I discovered 9,900 times how not to create electric bulb. That means again it was a discovery. It was never a failure. It was a feedback for me. That was a feedback, right? There was another person, Andy. He had at the age of 70 years, తనకు $1,400 చెక్ వచ్చిందండి. 70 years ఏజ్ లో తను రిటైర్ అయినప్పుడు తనకు ఒక చెక్ వచ్చింది. దట్ వాజ్ అరౌండ్ $1,000 సంథింగ్. సో తను ఏం చేశాడంటే, అంటే నా లైఫ్ అంతా కూడా $1,400 మాత్రమేనా. సో అప్పుడు తన ప్యాషన్ చూసాడు. తన ప్యాషన్ ఏంటంటే చికెన్ రెసిపీ. మధు గారు, యూఆర్ రైట్, చికెన్ రెసిపీ. సో ఆ చికెన్ రెసిపీని తను ఏం చేశాడంటే, లెట్ మీ జస్ట్ వర్కౌట్. సో తను ఎగ్జాక్ట్ గా తను ఎన్నిసార్లు నో విన్నాడో తెలుసా అండి? ఎన్నిసార్లు నో విన్నాడు? తను ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాడు, ఐ హ్యావ్ ఎ చికెన్ రెసిపీ, ప్లీజ్ ట్రై ఇట్, మీకు ఎక్స్ట్రా సేల్ అయితే నాకు దాంట్లో పార్ట్నర్షిప్ ఇవ్వండి. సో హీ ట్రైడ్ 1, హీ సెడ్ నో, సెకండ్ నో, థర్డ్ నో, ఫోర్త్ నో, ఫిఫ్త్ నో. నాట్ 10,000 times అండి. ఓకే, ఇట్ వాజ్ నియర్లీ 240 హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్ తన్ని నో 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 అన్నాయండి. బట్ స్టిల్ హీ వాజ్ పర్సిస్టెంట్. He went and then he got finally deal, and that is KFC today. So ఇలా మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో there is lot of things which are happening outside, but inside there is one belief system which is making all the difference. And what is that? Is one thing which is map is not the territory. ఏంటి మ్యాప్ ఏంటి, టెరిటరీ ఏంటి? లెట్స్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఈవెంట్ 1, ఈవెంట్ 2 గురించి చెప్పినప్పుడు ఫ్రెండ్స్, ఈవెంట్ 1 లో చాలా జరుగుతున్నాయి, రైట్? ఇప్పుడు మీ చుట్టుపక్కల చాలా జరుగుతున్నాయండి. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇప్పుడు మీరు వేసుకున్న షర్ట్, ప్యాంట్, మీరు వేసుకున్న డ్రెస్ లో దెర్ ఇస్ సమ్ సెన్సేషన్ ఉందండి. ఒకసారి గమనించండి, దెర్ ఇస్ సమ్ సెన్సేషన్. ఎస్ ఆర్ ఎస్? ఎస్, దెర్ ఇస్ సమ్ సెన్సేషన్. టెంపరేచర్ చూడండి, దెర్ ఇస్ సమ్ టెంపరేచర్, అండ్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్. టీవీ ప్లే అవుతుండొచ్చు, పిల్లలు ఆడుకుంటుండొచ్చు, చాలా నాయిస్ ఉంది, చాలా జరుగుతున్నాయండి. బట్ మీ మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే, అన్వాంటెడ్ ఆల్మోస్ట్ 2 million బిట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఓన్లీ జస్ట్ 110 bits ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడే ఇది చెప్తున్నప్పుడు కాన్షియస్ మైండ్ ఇది వింటుంది, బట్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో చాలా రిజిస్ట్రేషన్స్ చాలా ఉన్నాయండి. ఓకే, జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ థింక్ అబౌట్ యువర్ మదర్స్ ఫేస్. మీ అమ్మగారి ఫేస్ ని గుర్తుకు తెచ్చుకోండి, రైట్? హర్ ఐస్, హర్ స్మైల్, హర్ ఫేస్, how beautiful she was, how beautiful she is still, right? Thank you so much. Open your eyes. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందండి, మీరు కాన్షియస్ గా నన్ను చూస్తున్నప్పుడు మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్స్, మెమరీస్ అవి బయటకు వచ్చాయి, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ ఎస్? థ్యాంక్ యూ, రైట్? నౌ థింక్ ఆఫ్, లిసన్ టు మీ, బట్ ద సేమ్ టైమ్ హియర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీతో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది, తన మాట ఎలా ఉంటుందో. How many of you got that sound also? Correct? Thank you so much, because your subconscious mind is giving you whatever you wanted immediately. Okay, and think about the feeling that you get when you achieve your goal, when you achieve that one goal.
which you wanted. See, kinesthetic ante external body feeling untundi, but there is internal feeling also. Like if you want to speak in front of 2000 people, suddenly you see butterflies in your stomach. There's a feeling, right? So all these things are kinesthetic. So entante ikkada friends, there are two things which are happening. One thing is territory and the second is my map. All of you show me territory and map. So territory ekkada undandi? Reality, which is outside. But map ekkada undi? Na mind lo undi. So map is not territory. Gurtunchukondi my dear friends. I give you a map of Mumbai. Okay. So Madhu garu Mumbai ki vacharu and I gave him Mumbai map. Okay. So Mumbai chala peddaga undi, but map is very small. Ikkada chuste there is CST, there is Dadar, there is Mulund, there is Ghatkopar. Everything, very short. But actual territory lo chudandi, there is a big thing. Yes or yes, my dear friends? So lot of times ఏం జరుగుతుందంటే మ్యాప్ ని మనం చాలా అప్డేటెడ్ అనుకుంటామండి, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ మ్యాప్. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ మ్యాప్ ఓన్లీ. మీరు ఎంత పెద్ద మ్యాప్ అయినా తీసుకురండి, ఇండియా మ్యాప్ ఎంత పెద్దగా అయినా తీసుకురండి, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అ మ్యాప్. మ్యాప్ లో టెరిటరీ ఎప్పుడు తీసుకురాలేము. ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మ్యాప్ ని మనం టెరిటరీగా మార్చలేము. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మ్యాప్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్, అది నేను ఎలా పర్సీవ్ చేస్తున్నాను అనేదే నా మ్యాప్ ని చూపెడుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ మై బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆల్ మెన్ ఆర్ బ్యాడ్, ఓకే, ఆల్ వీ కెనాట్ బిలీవ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, and having money will make me lazy, or having more money will break my relations, ఇవన్నీ గనక నా బిలీఫ్ సిస్టమ్ అయి ఉంటే నాకు అలాంటిదే కనబడుతుంది. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఐ సీ ఫ్రమ్ దట్ మ్యాప్ ఓన్లీ. నేను అలాంటి మ్యాప్ లో నుంచే చూస్తాను, రైట్? సో బేసికల్ గా పర్సెప్షన్స్ ఆఫ్ రియాలిటీ ఈజ్ సబ్జెక్టివ్. అంటే మీరు ఏదైతే పర్సీవ్ చేస్తున్నారో దట్ పర్సెప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో సబ్జెక్టివ్, రైట్? టూ ఫ్రెండ్స్ వెంట్ టు సేమ్ మూవీ అండి, same movie, right? One said the movie is extraordinary, wonderful, it's a blockbuster, and the second person said the movie is worst. Okay, a movie chendalanga undi, right? So oka person ki best lagaina anpinchindi, inkoka person ki worst lagaina anpinchindi, because it is the perception. So the perception of reality is just subjective. Mana map lo nunchi manam chustunnamandi. For me, all of you people are extraordinary talented. Okay, రైట్? ఒక టీచర్ వెళ్ళేమంటున్నాడు స్టూడెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి, మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ బ్రిలియంట్, బికాస్ ఫర్ దట్ టీచర్ హిస్ మ్యాప్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఒక చైల్డ్ అంటే హీ కెన్ మేక్ ఫన్, హీ కెన్ లాఫ్, హీ కెన్ ప్లే, హీ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, బికాస్ దే ఆర్ చిల్డ్రన్. బట్ ఇంకొక టీచర్ వచ్చి ఏమంటున్నాడు, నో, చిల్డ్రన్ అంటే యూ హ్యావ్ టు సిట్ సైలెంట్లీ, యూ హ్యావ్ టు బి డిసిప్లైన్, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ మౌత్ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్, వెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్. సో వాళ్ళ మ్యాప్ ఎలా ఉందో వాళ్ళకి అలాంటి పర్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ పర్సెప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళకి రియాలిటీ అలానే కనబడుతుంది. సో మ్యాప్ ఈజ్ నాట్ ద టెరిటరీ, రైట్? సో ఇప్పుడు అన్నపూర్ణ గారు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అండి. సో అన్నపూర్ణ గారికి నేను ఏం చేస్తానంటే 1931 ఇండియా మ్యాప్ ఇచ్చాను. అన్నపూర్ణ గారు 1931 ఇండియా మ్యాప్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు అన్నపూర్ణ గారు ఏం చేస్తున్నారంటే 1931 ఇండియా మ్యాప్ చూసి 2023లో అలానే ఉండాలి ఇండియా. అన్నపూర్ణ గారు అలానే ఉండాలి, బాగుంటుందండి, రైట్? మన ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్, నేపాల్, భూటాన్, అందరూ మనతోటే ఉంటారు, అవునా కదండి? బట్ can't imagine. Is it possible? No. It's not possible. Why it is not possible? So at that time it was like that. So we can't expect the same thing after years. Exactly. Thank you for telling it. At that time that was reality, but now it is a different reality. Now it is, we need to update it. So my question Okay. for you, Annapurna garu, Sir. so when you were kid, you were different, right? Exactly. But now today the kids are different. So can Yeah. we expect same mentality, same behavior from them? Is it right? We shouldn't expect at all, sir. అలా ఉండాలని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. There will be a change and we should move according to the change, and we should also encourage them to move forward. Odd one out లా కూడా ఉండకూడదు కదా సార్. Wonderful, Andy. Thank you so much for telling it. That's great, Andy. So give a big round of applause for Annapurna garu. Wonderful, Andy. That is how NLP will teach you. That's what NLP will tell you. Map is not the territory. Whatever I have put my map, వైఫ్ అంటే ఇలా ఉండాలి, హస్బెండ్ అంటే ఇలానే ఉండాలి, లైఫ్ అంటే ఇలానే ఉండాలి. అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ మ్యాప్.
It is not the territory. Okay, so perceptions of reality is very very subjective అండి. సో 2023లో నేను 1931 మ్యాప్ చూసి అలానే ఉండాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, బికాస్ ద థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు డూ ఓన్లీ వన్ థింగ్. వాట్ ఈస్ దట్? UOM, update our map. All of you, please type it. UOM, update our map. Right? I want you to update your map. Okay? If you say that technology chala fast ga veltundi, artificial intelligence vastundi, everything is happening, but I don't want to change, I will be like the same. Prasad Rao garu, is it okay? It's not okay, because now artificial intelligence is coming. People are moving forward very faster. People want quick results. People want immediate changes, right? But customers దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలి. ఓకే, సో మన టాలెంట్ ఏంటి, మన స్కిల్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి? హౌ కెన్ ఐ యూస్ టెక్నాలజీ ఇన్ టు మై టీచింగ్? హౌ కెన్ ఐ అప్డేట్ మై సెల్ఫ్? హౌ కెన్ ఐ చేంజ్ మై మ్యాప్స్? సో కీప్ చేంజింగ్ యువర్ మ్యాప్. అప్డేట్ అవర్ మ్యాప్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అప్డేటింగ్ ఇన్ వాట్? The maps about your health, the maps about your relationship, the maps about your career, the maps about yourself, the maps about your family and everything, because experiences are shaped by our beliefs. So we have to update our beliefs. We have to update our values. If something is not working, if your family is very good, your health is very good, but you're not earning money, you have to change the values. Now money is the priority, right? We have to understand values enti, mana beliefs enti, mana past experiences which may not reflect an objective reality. Okay, so maybe past law that was okay, but now that is not okay, right? So this beliefs of excellence will tell you map is not the territory. Okay andi, it is like simple andi. Nenu oka map ni use chestunnanu. Okay, I have a map. ఆ మ్యాప్ తో నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను. హైదరాబాద్ వచ్చి ఫ్లైట్ దిగ్గానే, ఎయిర్పోర్ట్ లోకి దిగ్గానే, దెన్ ఐ went to a hotel, Leela Palace Hotel. So నాకు మ్యాప్ లో ఎలా కనబడుతుంది? ఓన్లీ 2 kilometers. బట్ హైదరాబాద్ లో దిగిన తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 25 kilometers. బట్ నా దగ్గర మ్యాప్ 2 kilometers మాత్రమే చూపెడుతుంది. అక్కడ నుంచి ఐ సా దెర్ ఇస్ అ బీచ్, బట్ దెర్ ఇస్ నో బీచ్. హైదరాబాద్ లో బీచ్ లేదు, బట్ ఇక్కడ నాకు మ్యాప్ చూపెడుతుంది. బికాస్ ఐ హ్యావ్ అ మ్యాప్ ఆఫ్ చెన్నై. ఐ హ్యావ్ అ మ్యాప్ ఆఫ్ చెన్నై అండ్ ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఇట్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఇట్స్ ఓకే, నాట్ ఓకే ఎట్ ఆల్. రైట్ ఫ్రెండ్స్? సో మీతో ఎవరైనా ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దే ఆర్ టెల్లింగ్ యువర్ మ్యాప్స్ అండ్ అన్నపూర్ణ గారు, రైట్, గూగుల్ కన్ఫ్యూజెస్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ షోస్ దెర్ ఇస్ అ వే, బట్ అక్కడ వే లేదు. దట్ కీప్స్ హ్యాపెనింగ్. ఈవెన్ గూగుల్ నీడ్స్ టు అప్డేట్ ఇట్స్ మ్యాప్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఎలాగైతే గూగుల్ తనని తను అప్డేట్ చేసుకుంటుందో, ద సేమ్ థింగ్ వీ ఆల్సో వాంట్ టు అప్డేట్ అవర్ మ్యాప్స్. రైట్ ఫ్రెండ్స్? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ మ్యాప్, బట్ దిస్ ఇస్ ద రియాలిటీ. మీరు ఎంతైనా చూడండి, యు జస్ట్ లిసన్, లెర్న్ అబౌట్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఆర్ రీడ్ అబౌట్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఆర్ రీడ్ అబౌట్ స్విమ్మింగ్, బట్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ డోంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్విమ్మింగ్, యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్. ఎస్, సో టెరిటరీలోకి వెళ్తేనే మనకి టెరిటరీ అర్థమవుతుందండి. మ్యాప్స్ ఆర్ జస్ట్ అ మ్యాప్స్. సో మ్యాప్స్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ అయినా ఉండనివ్వండి, ఆ రియాలిటీలోకి వచ్చేసరికి దే ఆర్ ఆల్రెడీ చేంజింగ్, బికాస్ ఆల్రెడీ చాలా చేంజ్ జరిగి ఉంటాయి. బికాస్ అ మ్యాప్ ఈస్ కమింగ్ ఆఫ్టర్ డిలీషన్, డిస్టార్షన్, జనరలైజేషన్, అంతే. ఓకే, రైట్, వెరీ సింపుల్ అండి. మనం మూవీస్ చూస్తుంటాము, యూట్యూబ్ లో చాలా వీడియోస్ చూస్తుంటాము. వాట్ ఈస్ దేర్ పర్సెప్షన్, అది మాత్రమే చూపెడుతుంటారండి. ఎస్, వి నో లెఫ్ట్ వింగ్, రైట్ వింగ్. సో లెఫ్ట్ వింగ్ ఒకటి మాట్లాడతారు, రైట్ వింగ్ ఒకటి మాట్లాడతారు. ఎస్, సో అంబేద్కర్ రైట్ అని ఇంకొకరు అంటారు, అంబేద్కర్ రాంగ్ అని ఇంకోటి అంటారు. చూడండి, ఇట్ ఈస్ దేర్ పర్సెప్షన్ అండి. బికాస్ యాజ్ అన్ NLP పర్సన్ వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ లిసన్ వితౌట్ జడ్జ్మెంట్స్. ఓకే, ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు లిసన్. కొంతమంది ఇదే రైట్ అంటారు, ఇంకొంతమంది ఇదే రైట్ అంటారు. See, for them, according to their perception, they may be right. According to their perception, they may be right. But we will understand both of their viewpoints. ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉండాలి అనేది, ఇప్పుడు నాకేం కావాలని నేను డిసైడ్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ఆల్వేస్ NLP ఏం చెప్తుందండి? అవుట్కమ్ థింకింగ్. మనకు దేనికైనా, ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో మీరు ఒక 1 hour ఉన్నారంటే అవుట్కమ్ ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్, యూ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ మ్యాప్స్. దట్ ఈస్ యువర్ అవుట్కమ్ థింకింగ్. ఏదైనా ఉండనివ్వండి, ఎప్పుడైనా మన అవుట్కమ్ ఏంటి, దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మ్యాప్ ఈజ్ నాట్ ద టెరిటరీ. రైట్ ఫ్రెండ్స్? సో దీన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మన లైఫ్లో? రైట్, ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ మీతో తను ఏం చెప్తున్నాడంటే, లైక్
ఇండియా ఇప్పుడు చాలా కరప్టెడ్ అయిపోయింది. ఇండియా ఇస్ టూ మచ్ ఆఫ్ పాపులేషన్. ఇండియాలో ఎవరు సరిగ్గా వాళ్ళ టెక్నాలజీ, వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ ని యూజ్ చేసుకోవట్లేదు. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టెలింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ అబౌట్ ఇండియా, స్టఫ్ అబౌట్ ద కంపెనీ. సో అది రియాలిటీయా లేదంటే అది తన మ్యాపా? టెల్ మీ, ఈజ్ ఇట్ రియాలిటీ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ మ్యాప్? ఒక పర్సన్ గురించి నెగటివ్ గా చెప్తున్నాడు, లేదంటే ఒక కంపెనీ గురించి నెగటివ్ గా చెప్తున్నాడు, లేదంటే ఒక పర్టికులర్ ఈవెంట్ గురించి నెగటివ్ గా చెప్తున్నాడు. సో ఈజ్ ఇట్ రియాలిటీ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ మ్యాప్? ఇట్స్ 100% మ్యాప్ అండి. ఓకే, ఈ మ్యాప్ ఈజ్ నాట్ ఎ టెరిటరీ. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటే ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తానండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ రెడీ? రైట్? ఎస్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కమ్ టు ముంబై లోకల్ ట్రైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది? ఎవరికైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అండి? ముంబై లోకల్ ట్రైన్, దట్ టు పీక్ టైమ్స్ లో. మల్లయ్య గారు, ఎస్, ముంబై లోకల్ ట్రైన్ లో ఎవరికైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. సో 90% ఆఫ్ పాపులేషన్ ముంబైలో ట్రైన్ లోనే ఉందా అనిపిస్తుందండి. బికాస్ ముంబై ఈస్ వెరీ వెరీ వెల్ కనెక్టెడ్ విత్ ట్రైన్స్ అండి. సో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి ట్రావెల్స్ ఇన్ ట్రైన్. సో అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అంతే. మీరు ఆటోమేటిక్ గా లోపలికి వెళ్తారు, ఆటోమేటిక్ గా బయటకు వచ్చేస్తారు. సో అలాంటి ట్రైన్ లో ఉన్నప్పుడు బయట వాళ్ళు వచ్చి ఏమనుకుంటారంటే, వావ్, ముంబై సో క్రౌడెడ్ సిటీ, హౌ కెన్ యూ సే ఇట్, హౌ కెన్ యూ స్టే హియర్, రైట్ అని అనుకుంటారు. బట్ ఫర్ ముంబైకర్స్, దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఎవ్రీడే జర్నీ. ఈవెన్ దే సింగ్ సాంగ్స్, ట్రైన్ లోనే చాలా వరకు, అంటే వాళ్ళ లైఫ్ లో ఒక 10% 20% ట్రైన్ లోనే ఉంటుంది. ఐ మీన్ దే సెలబ్రేట్, దే సింగ్, దే సెలబ్రేట్ ఎవ్రీ డే. అది దివాళీ అవ్వచ్చు, దసరా అవ్వచ్చు, నవరాత్రి అవ్వచ్చు. దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్. అంటే బికాస్ దేర్ మ్యాప్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఎలాగైనా ఉండనివ్వండి, వీ కెన్ ఎంజాయ్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్టేషన్స్. ఒక స్టేషన్ లోకి రాగానే ఆ పర్టికులర్ బోగిలో వాళ్ళు మాత్రమే కూర్చుంటారు. 7:10 అంటే 7:10 కి ఆ ట్రైన్ వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళు వెళ్తుంటారు. అంటే ఒక ఫ్యామిలీ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది. ట్రైన్ పార్ట్నర్స్ అంటారు. సో వాళ్ళు ట్రైన్ లోనే కలుస్తారు రోజు, అదే బోగిలో, అదే సీట్ దగ్గర లాస్ట్ 25 years నుంచి కూర్చుంటున్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వై ఐమ్ టెలింగ్ ఇస్ బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ దే క్రియేటెడ్ దర్ మ్యాప్స్. మిగతా వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది, హౌ మీరు ఎలా సర్వైవ్ అవుతున్నారు ఇలాంటి కండిషన్ లో? బట్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ రైట్ మ్యాప్స్. దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ రైట్ మ్యాప్స్ ఇన్ దేర్ మైండ్. అండ్ రైట్ మ్యాప్స్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా ఉండేవండి, దెర్ ఇస్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ అల్టిమేట్ గా ఏంటంటే, రియాలిటీని మనం చేంజ్ చేయలేమండి. ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, క్రౌడ్ ఉంటుంది, ట్రైన్స్ లో ఎక్కువగా పబ్లిక్ వస్తుంటారు. ఐ కెనాట్ చేంజ్ దట్. బట్ వాట్ ఐ కెన్ చేంజ్ ఇస్ మై మ్యాప్. ఎస్ ఆర్ ఎస్? ఐ కెన్ చేంజ్ మై మ్యాప్ క్లియర్లీ. ఎస్, ఇంకా కాంపిటీషన్ వస్తుందండి. మీరు ఏ బిజినెస్ లో ఉన్నా సరే కాంపిటీషన్ ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది. యూ కెనాట్ స్టాప్ ఇట్. బట్ యూ కెన్ థింక్ వన్ థింగ్, దట్ ఐ డిజర్వ్ మోర్ బిజినెస్, దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ మోర్ బిజినెస్, రైట్? దిస్ బిజినెస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ బిజినెస్. అని ఎప్పుడైతే మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఎంత క్లియర్ గా ఉంటుందో, the maps are changing, and when the maps are changing, your reality will be changing. So మనం చూసేదంతా కూడా, it is coming from where? All of you show me. It's coming from map. ఎక్కడ ఉన్నాయండి మ్యాప్స్? అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి. So you need to update something. Now tell me which map you need to update. Is it map about your health? Is it map about your relationship? Is it map about your health or career or money or whatever? You have to think which maps need to update. ఎక్కడ వాల్యూస్, బిలీఫ్స్, మై మ్యాప్ ఈస్ చేంజింగ్, రైట్? శివ గారు, కంగ్రాచులేషన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నెక్స్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ దే నీడ్. పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ దే నీడ్. ఓకే, రైట్? సో ఒక్కసారి మనం సైంటిఫిక్ గా చూస్తే, బయాలజికల్ గా గనక చూస్తే, ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యావ్ 100 billion plus neurons అండి, and 60 trillion cells in our body. ఓకే, ఈ 100 billion neurons 60 trillion cells ని కంట్రోల్ చేస్తుంటాయండి, రైట్? మైండ్ అండ్ బాడీ, దే ఆర్ కనెక్టెడ్. ఎస్ ఆర్ ఎస్? మైండ్ అండ్ బాడీ ఆర్ కనెక్టెడ్. ఇప్పుడు మీరు ఈ సెషన్ చూస్తున్నప్పుడు, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, బట్ దెర్ ఈస్ వన్ ఇమోషన్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే, ఇట్ మే బి హ్యాపీనెస్, ఆర్ ఇట్ మే బి సమ్ ఛాలెంజెస్, ఆర్ ఇట్ మే బి సమ్ ప్రాబ్లమ్. ఈరోజు ఏదో ఒక చిన్న ఫైట్ జరిగింది మీ ఇంట్లో, లేదంటే మీ బాస్ ఏదైనా అన్నాడు, ఇంకా ఏదో జరిగిందంటే అది మీ మైండ్ లో ప్లే అవుతుంది. అది మీ మైండ్ లో ప్లే అయినప్పుడు, there's a certain breathing, there's a certain body posture, there's a certain tonality, there's a certain body movements, and those are very subtle. But అంటే మీ మైండ్ లో ఎలా జరుగుతుంది అనేది మీ బాడీలో ఉంది, అంటే దే ఆర్ కనెక్టెడ్. నౌ పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ దే నీడ్ అంటే ఏంటండి? Let me tell you. Okay, so there is one person who came to me and he says,
సార్ ఐ కెన్ నెవర్ అచీవ్ వాట్ ఐ వాంట్. ఓకే, నేను ఏది అనుకుంటే దానికి రివర్స్గా అవుతుంది, రైట్? నేను జాబ్ వస్తుంది అనుకుంటాను, జాబ్ రాదు. బిజినెస్లో సక్సెస్ అవుతాను అనుకుంటాను, సక్సెస్ అవ్వను. నేను ఏది అనుకుంటే అది రివర్స్లో జరుగుతుంది. నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, నాకు మోటివేషన్ లేదు, నాకు ఎనర్జీ లేదు, నాకు ఏది లేదు. ఓకే, ఇస్ కమింగ్ విత్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ డిలీషన్, డిస్టార్షన్, జనరేషన్ అనే మ్యాప్తో తను వస్తున్నాడు. ఎస్, ఓకే, మీరు ఏది అనుకుంటే దానికి రివర్స్లో అవుతుంది, అవునా కాదా? ఎస్ అంటాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వద్దాం అనుకున్నారా లేదా? వద్దాం అనుకున్నాను. మీరు వచ్చారా మరి? వచ్చాను. దట్ మీన్స్ అంటే మీరు ఏదనుకున్నారో అది జరిగింది, అవునా కదా? సో అక్కడ మనం ఏం చేసాం, తన ఒక జనరలైజేషన్ మనం బ్రేక్ చేసామండి. అంటే తన మ్యాప్ లో తను ఏం చేసుకున్నాడు, నేను ఏది అనుకుంటే దానికి రివర్స్ లో అవుతుంది, రైట్? ఎస్. అంటే మీకు పెళ్ళయిందా? అవునండి, పెళ్ళయింది. ఓకే, సో మీరు అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసుకున్నారు? అవునండి, మాది లవ్ మ్యారేజ్. ఓకే, అంటే మీరు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నారు, చేసుకున్నారు, రైట్? వండర్ఫుల్. అంటే మీరు ఏదనుకుంటే అది అవుతుంది, రైట్? మీరు ఇక్కడికి వద్దాం అనుకున్నారో వచ్చారు, మీరు పెళ్ళి అవ్వాలనుకున్నారు, అయ్యింది, రైట్? వండర్ఫుల్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, తన దగ్గర రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, బట్ ఆ రిసోర్సెస్ చూడట్లేదు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నాట్ దట్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ రిసోర్సెస్, బట్ పీపుల్ ల్యాక్ రిసోర్స్ఫుల్నెస్ అండి. రిసోర్స్ఫుల్నెస్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, పీపుల్ డోంట్ ల్యాక్ రిసోర్సెస్, బట్ పీపుల్ ల్యాక్ రిసోర్స్ఫుల్నెస్. ఆ రిసోర్స్ఫుల్నెస్ ఉండదు కాబట్టి అది కనబడట్లేదు, ఆ రిసోర్సెస్ రావట్లేదు బయటికి. ఓకే, రైట్? నౌ ఇఫ్ యు సీ, there's one person who is extremely energetic, when he's with friends. తన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎనర్జెటిక్. వెన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎనర్జెటిక్. బట్ తన ఆఫీస్లో బాస్ ముందుకు వెళ్ళగానే తనలో ఎనర్జీ ఉండట్లేదు, తనలో ఆ యాక్టివ్నెస్ ఉండట్లేదు. దట్ మీన్స్ తనలో ఎనర్జీ ఉందా అండి? ఉంది. ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నప్పుడు, తను స్పోర్ట్స్లో ఉన్నప్పుడు తనలో ఎనర్జీ ఉందండి, రైట్? జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. మీరు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు? ఎంతమంది యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళండి స్కూల్లో? ఆల్వేస్ యాక్టివ్, రైట్? స్పోర్ట్స్లో, గేమ్స్లో, క్లాస్ రూమ్లో ఎంత యాక్టివ్గా ఉండేవారు. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ నౌ? మేబీ యాక్టివ్నెస్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? యూ హ్యావ్ దట్ రిసోర్సెస్, బట్ యువర్ మైండ్ ఈస్ డిలీటింగ్, డిస్టార్టింగ్, జనరలైజింగ్ those resources because of the map that you have created. అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ దే నీడ్. ప్రతి ఒక్కరిలో ఆ రిసోర్స్ ఉన్నాయండి. ఇండివిజువల్ హ్యావ్ దర్ ఇంటర్నల్ రిసోర్సెస్ టు సాల్వ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ నేను ఏది ఇవ్వనండి, మీ మైండ్ సెట్ మీకు సొల్యూషన్ ఇస్తుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, రైట్? మీ మైండ్ సెట్ మీకు సొల్యూషన్ ఇస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఆ మైండ్ సెట్ కి రావాలంటే ఏం కావాలండి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ షో మీ ప్రాబ్లమ్, మైండ్ సెట్, ప్రాబ్లం, మైండ్ సెట్. ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ మైండ్ సెట్ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ మైండ్ సెట్ వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే ఈ మైండ్ సెట్ ఉన్నంత వరకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నౌ ఐ హ్యావ్ టు గ్రో అప్, మై మైండ్ సెట్ నీడ్స్ టు గ్రో అప్. ఎప్పుడైతే ఈ మైండ్ సెట్ గ్రో అవుతుందో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. నౌ నో మోర్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోలేదండి, నా మైండ్ సెట్ డెవలప్ అయింది. సో దట్ ఐ స్టార్టెడ్ హ్యాండ్లింగ్ ద ప్రాబ్లం ఎఫెక్టివ్లీ. ఎస్ ఆర్ ఎస్? కరెక్ట్. సో ఆ రిసోర్సెస్ నాకు ఉన్నాయండి. సార్ నా దగ్గర లేవు అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. మీ లైఫ్లో ఒక్కసారైనా కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ అయ్యారా? ఫీల్ అయ్యాము అంటే మీ దగ్గర కాన్ఫిడెన్స్ గురించి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయండి. కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ అయ్యారు, మీకు ఫస్ట్ టైం మీరు ఒక ప్రైజ్ తీసుకున్నారు స్కూల్లో, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్, రైట్? మీరు కాన్ఫిడెంట్గా పాట పాడారు, కాన్ఫిడెంట్గా స్పీచ్ ఇచ్చారు అంటే దెర్ ఇస్ అ కాన్ఫిడెన్స్. మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారా మీ లైఫ్లో ఒక్క నిమిషమైనా? అంటే హ్యాపీనెస్ కావాల్సిన రిసోర్స్ ఉన్నాయి. ఆ రోజు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అంటే దెర్ ఇస్ సర్టెన్ విజువల్స్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఆన్ దట్ డే, దెర్ ఇస్ సర్టెన్ ఆడిటరీ, మీరు ఆ రోజు విన్నారు, దెర్ ఇస్ కైనెస్థెటిక్ ఫీలింగ్, ఏదో జరిగింది ఆ రోజు, అండ్ దట్ మేడ్ యూ హ్యాపీ. అంటే ఆ రిసోర్సెస్ మీలో ఉన్నాయి. హ్యాపీనెస్ సంబంధించిన రిసోర్స్ ఉన్నాయి, ఎక్సైట్మెంట్ కి సంబంధించిన రిసోర్సెస్, ఎనర్జీకి సంబంధించిన రిసోర్సెస్ ఉన్నాయండి. పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ దే నీడ్. పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ దే need in their life. Individuals have the internal resources to solve their problems and achieve their goals. So NLP ఏం చేస్తుంది? NLP helps individuals to mobilize the internal resources. ఇప్పుడు ఏంటంటే మల్లయ్య గారు, ఓకే, సో మల్లయ్య గారికి 5 అకౌంట్స్ ఉన్నాయండి. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్, ఇలా డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ లో అకౌంట్ ఉన్నాయి. ప్రతి బ్యాంక్ లో ప్రతి అకౌంట్ లో 2 lakhs రూపీస్ ఉన్నాయండి. 2 lakh రూపీస్ ఉన్నాయి, ఓకే.
అండ్ తనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే 10 lakhs రూపీస్ కావాలి. ఓకే, ప్రతి అకౌంట్ లో 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మల్లయ్య గారు మీరు 10 lakhs ఎలా తీసుకొస్తారు? మీ దగ్గర 5 accounts ఉన్నాయి, ప్రతి అకౌంట్ లో 2 lakhs 2 lakhs ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది 10 lakh రూపీస్, ఎలా తీసుకొస్తారండి? ఎస్ మల్లయ్య గారు. సార్ ఎవ్రీ బ్యాంక్ కి వెళ్తాను, డ్రా చేసుకుంటాను సార్. ఎంత అమౌంట్ డ్రా చేస్తారండి? 2 lakhs సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతుంది? 10 lakhs అవుతుంది సార్. 10 lakhs. అంటే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ 10 lakhs ఉన్నాయి, రైట్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. బట్ ఎక్కడ ఉన్నాయి 10 lakhs? డిఫరెంట్ బ్యాంక్ Yeah. అకౌంట్స్. డిఫరెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉన్నాయి సార్. వండర్ఫుల్ అండి. ఉన్నాయా లేదా మీ దగ్గర? ఉన్నాయి సార్. Wonderful. Thank you so much. Give a big round of applause. Friends, this is what I would like to tell you. Already మీ దగ్గర ఉన్నది, బట్ అది డిఫరెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లో ఉన్నదండి. ఎస్ సార్. అండ్ ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే దాన్ని జస్ట్ తీసుకురావడం అంతే. దట్స్ ఇట్. పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ దే నీడ్, దే ఓన్లీ నీడ్ టు యాక్సెస్ దోస్ రిసోర్సెస్. సో ఎన్ఎల్పి మీకు ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందంటే ఆ రిసోర్సెస్ ని అక్కడ నుంచి యాక్సెస్ తీసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఆ మైండ్ సెట్ ని, ఆ ప్యాటర్న్స్ ని మీలో డెవలప్ చేస్తుంది, ఆ థింకింగ్ ప్యాటర్న్స్ ని మీలో డెవలప్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ మ్యాప్ ఈజ్ నాట్ ఎ టెరిటరీ అని మీరు విన్నారు. మ్యాప్ అంటే, నా మ్యాప్ ఎలా క్రియేట్ అయిందంటే నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద్వారా, నా కోర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ద్వారా నాకు మ్యాప్ క్రియేట్ అయింది. అంటే నా మ్యాప్ లో నుంచే నేను చూస్తున్నాను, ఆ మ్యాప్ లో రిసోర్సెస్ కనబడట్లేదు. సో ఐ నీడ్ టు చేంజ్ మై మ్యాప్. సో ఎప్పుడైతే నేను మ్యాప్ అప్డేట్ చేస్తాను, ఐ విల్ సీ రిసోర్సెస్, రైట్? సో థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఎవ్రీ రిసోర్స్ యూ హ్యావ్, ఎవ్రీ రిసోర్స్ యూ హ్యావ్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ప్రీసపోజిషన్ ఏంటంటే పీపుల్ ఆర్ నాట్ దేర్ బిహేవియర్స్. పీపుల్ ఆర్ నాట్ దేర్ బిహేవియర్స్. మళ్ళీ గుర్తుంచుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, పీపుల్ ఆర్ నాట్ దేర్ బిహేవియర్స్. ఓకే, సి ఒక పర్సన్ ఏదో చేశాడు, తప్పు చేశాడండి. సో ఆ పర్సన్ తప్పు చేశాడు అంటే ఇట్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ దట్ పర్సన్ డీడ్, బట్ నాట్ విత్ ద పర్సన్. ఆ పర్సన్ లో తప్పు లేదండి, ఆ పర్సన్ తప్పు చేశాడు అంతే. బట్ ఆ పర్సన్ ఐడెంటిటీలో ఎలాంటి తప్పు లేదు. నౌ జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈస్ ఒక స్టాక్ మార్కెట్ లో మీరు ఒక చార్ట్ చూస్తున్నారు. ఒక చార్ట్ చూస్తూ మీరు చెప్పొచ్చు, 2010లో మార్కెట్ కిందికి వచ్చింది, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది, మళ్ళీ కిందికి వచ్చింది, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది అని మీరు చెప్పగలరు, రైట్? ఎస్ ఆర్ ఎస్? ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నీకు మనీ వచ్చేది, ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నీకు మనీ వచ్చేది అని మనం చార్ట్ చూసి ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. బట్ మండే మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎవరైనా ఒక్క నిమిషంలో చెప్పగలరా అండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ పైకి వెళ్తుందా కిందికి వెళ్తుందా ఎవరైనా చెప్పగలరా? నో బడీ కెన్ టెల్ ఇట్. ఎంత స్టాటిస్టిక్స్ అయినా సరే చెప్పలేమండి, వి కెనాట్ టెల్ ఇట్. అంటే ఆ చార్ట్ చూసి ఎవరైనా చెప్పగలరు ఎస్ అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బాగుండేది, ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బాగుండేది అని. బట్ చార్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఏమైతుందో ఎవరికి తెలియదండి. సింపుల్ యాజ్ దట్. ఏ పర్సన్ అయినా ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నాడు అంటే దట్ తనకున్న పర్సెప్షన్స్ ప్రకారం, తనకున్న నాలెడ్జ్, తనకున్న అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం దట్ డిసిషన్ వాస్ పర్ఫెక్ట్. దట్ డిసిజన్ వాస్ పర్ఫెక్ట్ డిసిషన్ అండి. ఏదైనా చేసినా ఆ పర్సన్ తనకున్న రిసోర్సెస్, తనకున్న పర్సెప్షన్స్, తనకున్న అండర్స్టాండింగ్, తనకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం దే ఆర్ డూయింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ. మేబీ మీ లైఫ్లో ఒక బాస్ ఉండొచ్చు, లేదంటే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒక పర్సన్ ఇరిటేట్ చేస్తున్నాడు మిమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నాడు, మిమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేస్తున్నాడు ఏదో. బట్ దట్ పర్సన్ లో ప్రాబ్లం లేదండి, ఆ పర్సన్ బిహేవియర్ లో ప్రాబ్లం ఉంది. పర్సన్ అండ్ బిహేవియర్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. దే బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్, రైట్? People are not their behaviors. People are beyond their behaviors. People are beyond their behaviors, right? Because they don't know it. That's why they're not doing it. They don't know it, and that's why they are not doing it, right? So please, Ardhan, just my dear friends, me life low. Maybe when you go back, 10 years back you did something, 5 years back you did something, or ee roju morning e meeku edaina tappu chestunte, don't curse yourself. మీకున్న పర్సెప్షన్ ప్రకారం, మీకున్న అండర్స్టాండింగ్, మీకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం, మీకున్న అవేర్నెస్ ప్రకారం యూ డిడ్ పర్ఫెక్ట్, రైట్? ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ టు ఫస్ట్ accept that you are not bad, right? You are perfect. Maybe that behavior was wrong. Yes, so people are not their behaviors. So very simple, and I did a very extreme session with one of my friend. So he lost his daughter, and then he was into severe depression.
అంటే తను కంప్లీట్ గా తనని తను బ్లేమ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాడు. అంటే my daughter, I lost my daughter because of his irresponsibility, and he was not there at home when she needed. Okay, he was going out with the friends, he was enjoying and all that. So తన మైండ్ లో ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఒక డీప్ థాట్స్ లోకి వెళ్ళి he went into severe depression. But this one presupposition helped him. See, ఆ రోజు ఆ moment లో you don't know all these things, right? And that's why you were like that. ఆ రోజు తెలుసుంటే maybe you would have behaved differently. Yes or yes, friends? So see, now it is a lesson for you to understand and to move ahead. Correct? So ఆ జర్నీ అనేది మనకు నేర్పుతూ ఉంటుందండి. బికాస్ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. మీరు ఏదైనా పాస్ట్ లో మిస్టేక్ చేస్తుండొచ్చు. ఆ పాస్ట్ మిస్టేక్ ఎలా చేస్తారంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ డే పర్సెప్షన్స్ ఈవెంట్, ఇన్ఫాక్ట్ ఆ కాంటెక్స్ట్ కూడా అలా క్రియేట్ అయింది ఉండొచ్చు. ఎస్ ఆర్ ఎస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? దట్ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్, రైట్? యు సీ వెరీ పీస్ఫుల్ పర్సన్, మిస్టర్ మహాత్మా గాంధీ. డూ యూ థింక్ హీ ఎవర్ ఫెల్ట్ యాంగ్రీ? డూ యూ థింక్ తన కోపం వచ్చిందా? కోపం వచ్చి ఉంటుందా ఎప్పుడైనా ఒకసారి? One day, December 1st, 1897, I think so. December 11 or 11, December 1st. He was sitting in first class train and one person came to him. A person వచ్చాడు. Get lost, you Mr. Black. Right? ఇక్కడ అందరు వైట్ మాత్రమే కూర్చోవాలి. Get lost from here. తన లగేజ్ తీసుకొని తన కింద పడేశాడు. Do you think తను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడా ఆ టైంలో? He felt really angry. Yes or yes? He felt really angry. He told in that, that day in his mind, you people throwed me out of train, I will throw you out of my country. He decided something on that day. ఆ రోజు తను డిసైడ్ అయ్యాడండి. Do you think anger is a wrong emotion? Anger is a wrong emotion? Do you think anger is wrong emotion? Never. If you're doing something bad and you're feeling angry about yourself, that is a good emotion. If you're a soldier, మీరు ఒక సోల్జర్ అండ్ మీరు బార్డర్ లో ఉన్నారండి, అండ్ దేర్ ఇస్ వన్ పర్సన్ హూ ఇస్ టెర్రరిస్ట్, అప్పుడు మీరు యాంగ్రీ ఉండాలా వద్దా? రైట్, అన్నపూర్ణ గారు, యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి. దట్ ఈస్ కాంటెక్స్ట్. ఏ కాంటెక్స్ట్ లో యాంగర్ ఉండేది అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ యాంగ్రీ అబౌట్ మై ఓన్ నెగటివ్ బిహేవియర్, if I'm angry about my own negative thinking, if I'm angry about my own negative communication, that is good. And okay, right? Because that anger will change me. So what I'm telling is, people have all the resources. Yes or yes? Okay, but we need to believe that we have all the resources. Okay, so oka chinna game aadamandi. All of you have a book and pen with you. You have a book and pen with you. Okay, right? All of you, let's play a small game. Right? So keep book and pen. And this game is all about, you have to give me certain number అండి. ఇప్పుడు మనకు ఒక 30 seconds టైమర్ వస్తుందండి. 30 seconds లో మీరు ఎన్ని జీరోస్ రాస్తారు? ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ నంబర్. ఎన్ని జీరోస్ రాయాలంతే. 0 ఎన్ని జీరోస్ రాస్తారు? ప్లీజ్ టైప్ ద నంబర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మీరు ఎన్ని జీరోస్ రాస్తారు? ఎన్ని జీరోస్ రాస్తారు? టైప్ ద నంబర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. 1, 5, 10, 30, 20, whatever it is. I want you to type the number. Okay, great. 30, 25, right? 60, 50, 35, 30, 50, 70. Okay, ఇప్పుడు మీరు టైప్ చేశారు. Now I want you to start. ఇప్పుడు నేను టైమర్ ఆన్ చేస్తున్నానండి. So as soon as I say start, you have to start. So we are starting the game. All of you, get ready. So here I am. Yeah, get ready. 1, 2, 3, start. Start putting 0, 0, 0, 0, 0. Your time started. Just keep writing, keep writing, keep writing. Stop it. Stop. Just count now how many zeros.
Count how many zeros you have written. ఎన్ని zeros రాశారు చూడండి. 50, 67. Wow. 53, 58. Wonderful. Great. ఓకే, ఇంతకుముందు మీరు అన్నదానికి ఇప్పుడు మీరు రాసిన దానికి చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో. విశ్వ గారు 86. వండర్ఫుల్ అండి, గ్రేట్. 63 శ్రీనివాస్ గారు, వావ్, అమేజింగ్. అన్నపూర్ణ గారు, షీ స్టిల్ కౌంటింగ్. ప్రసాద్ రావు గారు స్టిల్ కౌంటింగ్, రైట్? ఓకే, ప్లీజ్ టైప్ ద నంబర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే, వండర్ఫుల్. 65, 81, వావ్, అమేజింగ్. 86 అన్నపూర్ణ గారు, యు ఆర్ నియర్లీ క్లోజ్, గ్రేట్. Anita garu 70, 64. Wow. Wonderful. Amazing. 68. Great అండి. Wonderful. Amazing. Okay. ఎంతమంది 30 అనుకొని 60 రాశారు? See. Yes, you underestimated yourself. మీరు 30 అనుకున్నారు, but you have written 60. Right? Okay. ఎంతమంది ఎక్కువ అనుకొని తక్కువ రాశారు? అన్నపూర్ణ గారు, రైట్? 100 అనుకొని 86 రాశారు. బట్ ఎంతమంది నియర్లీ క్లోజ్? 70 to 86. See, it's almost nearly close. 100 to 86, nearly close, right? స్వర్ణ గారు. So friends, what is that is we have set a belief system. అంటే 30 seconds లో 30 రాయగలను, ఒక సెకండ్ కి ఒకటి మాత్రమే రాయగలను. బట్ ఇప్పుడు మీరు when you have written maybe 2 or 3. Some people even they have written 3. 90, almost 86, 90 అంటే they have written 3. That means, see, that is their pattern. Right? So basically గా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, you have the resources, you have all the resources, but some people they are underestimating that నేను 30 మాత్రమే రాయగలను, నేను 40 మాత్రమే రాయగలను, నేను 50 మాత్రమే రాయగలను. Yes, so it's coming from your map. When you experimented, you understood. Yes or yes, my dear friends? Correct? So you have a resources for happiness, you have a resources for confidence, you have resources for motivation, you have resources for everything andi. But ఆ రిసోర్స్ఫుల్నెస్ లేనందువల్ల ఆ రిసోర్సెస్ కనబడట్లేదు. పీపుల్ డోంట్ ల్యాక్ రిసోర్సెస్, పీపుల్ ల్యాక్ రిసోర్స్ఫుల్నెస్. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద రిసోర్స్ఫుల్నెస్. దట్స్ అ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, రైట్? సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, పీపుల్ ఆర్ నాట్ దేర్ బిహేవియర్స్ అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ దట్ దే నీడ్. నెక్స్ట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ వర్డ్స్. ఓకే, సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఐ am communicating with all of you. So NLP is a wonderful subject. NLP is a great subject. NLP is, you can learn NLP and you can master your life and you can get lot of results. What is that I was communicating with you? నేను మీతో ఏం కమ్యూనికేట్ చేశాను చెప్పండి? That I'm not interested. Right? So communication is more than words అండి. Communication లో, if you remember, public speaking మీరు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి you know the importance of body language in the communication is almost 55%. 55% is the body language. 38% is the tonality with what tone you are speaking, right? So కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే, it's very simple. I have a great content, I can master the content, I can deliver the content. But the moment they are on the stage, they are not able to effectively deliver the content. ఆ డెలివర్ ఎందుకు లేదంటే, బికాస్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ మిస్సింగ్ ఫ్యాక్టర్? ద బాడీ, రైట్ ఫ్రెండ్స్? సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద వర్డ్స్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టర్నల్ గా కమ్యూనికేషన్ అనుకున్నప్పుడు, ఎక్స్టర్నల్ గా కమ్యూనికేషన్ లో కూడా దెర్ ఇస్ అ బాడీ లాంగ్వేజ్, టొనాలిటీ, పోస్చర్, బ్రీదింగ్, షోల్డర్స్, ఫిజియాలజీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ ఆర్ ఎస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? కరెక్ట్? సో మీరు మీతో, మీ ఫ్యామిలీతో, మీ పిల్లలతో, మీ బిజినెస్ లో మీ కమ్యూనికేషన్ ఏంటి అంటే, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వర్డ్స్, ఇట్ ఈస్ ది ఐ కాంటాక్ట్. ద బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ రెపో బిల్డింగ్ లో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మీరు మాట్లాడే కమ్యూనికేషన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ బాడీ పోస్చర్ స్ట్రేట్ గా ఉండాలండి. దట్ షోస్ కాన్ఫిడెన్స్. ఈ బాడీ పోస్చర్ ఎప్పుడైతే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటుందో, అల్టిమేట్ గా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ పర్సన్ లో కనబడుతుంది, మీరు మాట్లాడేటప్పుడు. అండ్ సెకండ్ ఈజ్ వాట్? ద టొనాలిటీ, ఐ కాంటాక్ట్, బ్రీదింగ్, రైట్? సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్, రెపో బిల్డింగ్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు చాలా క్లియర్ గా. ఓకే, సో కమ్యూనికేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ మోర్ దెన్ జస్ట్ ద వర్డ్స్. సో నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ సచ్ యాజ్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ వాయిస్.
సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రిసపోజిషన్ ఏంటంటే యూ కెనాట్ నాట్ కమ్యూనికేట్. యూ కెనాట్ నాట్ కమ్యూనికేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అన్నపూర్ణ గారి ఇంటికి మేము వచ్చామండి. సో అన్నపూర్ణ గారు షీ ఇన్వైటెడ్ అండ్ వి వెంట్. సో అన్నపూర్ణ గారు షీ రిసీవ్డ్ అస్ విత్ నథింగ్. ఓకే, సో అంటే మేము ఇంటికి వెళ్ళాము. షీ జస్ట్ ఆస్క్డ్ a tea or coffee and she gave us, but she did not speak. తనేం మాట్లాడట్లేదు. సో that means she is communicating lot of things. Yes or yes? Right? Okay, సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఒక యూనో కొత్తగా పెళ్ళైంది అండ్ దే ఆర్ సెటిల్డ్ ఇన్ అ ప్లేస్, రైట్, యూనో అ బ్యూటిఫుల్ సిటీ. సో లైక్ ముంబై అలాంటి సిటీకి వచ్చిన తర్వాత దెన్ హస్బెండ్ బెదిరించాడు వైఫ్కి, ఓకే నువ్వు ఎక్కువగా మాట్లాడకు, నువ్వు అరుస్తున్నావు అందరిపైన, ఇప్పటి నుంచి మీరు మాట్లాడకన్నాడు అంతే. ఓకే, సో ఆ హస్బెండ్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ వచ్చారు, మదర్ ఫాదర్ వచ్చారు అండ్ షీఈ్ నాట్ స్పీకింగ్ టు దెమ్. తను వాళ్ళతో మాట్లాడాడు, ఎందుకంటే ప్రొద్దున హస్బెండ్ ఏమన్నాడు, నువ్వు మాట్లాడకు, నువ్వు గట్టిగా మాట్లాడుతున్నావు, ఓకే నువ్వు అరవకు, రైట్. సో ఆ రోజు ఎవరితో మాట్లాడలేదు, రైట్. సో ఎవరితో మాట్లాడలేదు అని అనుకుంటున్నాము, బట్ షీ కమ్యూనికేటెడ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. తను ఏం కమ్యూనికేట్ చేసిందో యూ నో దట్, రైట్, దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ థింగ్ అని తను డైరెక్ట్ గా కమ్యూనికేషన్ చేసింది. సో బేసికల్ గా ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద వర్డ్స్, అండ్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కంటే కూడా నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుందండి. అండ్ దట్స్ వై దేర్ వి నీడ్, మనం కిడ్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళల్లో యూనో ఐ కాంటాక్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఒక బాడీ, ఒక గుడ్ టచ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. హగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ థింగ్స్ రియల్లీ మ్యాటర్స్. సో బికాస్ చాలా కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుండేది. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఐస్, దేర్ ఇస్ అ ఫ్యూ ప్లేస్, స్మెల్ కి కొద్ది ప్లేస్ మాత్రమే ఉంది, బట్ టచ్ కి చూడండి ఎంత ప్లేస్ ఉందో. టచ్ కి మన ఎంటైర్ బాడీ. సో హగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అండి మన లవ్డ్ వన్స్ తో, రైట్. సో దట్ ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్ లాట్ ఆఫ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సే ఐ లవ్ యూ, జస్ట్ అ స్మాల్ హగ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ వర్డ్స్ అండి. సో మనం కమ్యూనికేషన్ చేయకుండానే చాలా కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మన ఇంటెన్షన్ కూడా ఒక కమ్యూనికేషన్ అండి. ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నా ఇంటెన్షన్ ఏంటో, దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ యూ ఆర్ టేకింగ్, ఎవ్రీబడీస్ టేకింగ్ మై ఇంటెన్షన్. మేబీ అది నా వర్డ్స్ లో లేకపోవచ్చు, బట్ నా ఇంటెన్షన్స్ మీకు కనెక్ట్ అవుతాయండి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ communication. Communication is more than the words, and non-verbal communication such as body language and tone of voice and breathing and everything is important. So you cannot not communicate. మీరు ఎప్పుడు కమ్యూనికేషన్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ నాట్ టు కమ్యూనికేట్. సో అప్పుడప్పుడు నేను ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు, ఇంటికి రాగానే మై డాటర్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ సర్ప్రైజెస్. ఓకే, అండ్ నేను ఎప్పుడైనా సర్ప్రైజ్ తీసుకొస్తానని చెప్పాను అండ్ తీసుకురాలేదు. సో షీ సేస్, డాడీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ టు యూ. ఓకే, సో తన బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా నాకు చాలా కమ్యూనికేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్, కరెక్ట్. సో దే ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఎవ్రీ టైమ్. అండ్ కిడ్స్ అల్టిమేట్ గా చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, కిడ్స్ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్, బికాస్ దే డోంట్ హైడ్ ఎనీథింగ్. వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫేస్ లో కనబడుతుంది, వాళ్ళు సాడ్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫేస్ లో కనబడుతుంది, వాళ్ళు యాంగ్రీగా ఉన్నప్పుడు కనబడుతుంది. అంటే దే ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ 100%. Non-communication, non-verbal communication will teach you a lot. Yes, correct. It teaches you a lot. Correct. So the meaning of communication is a response that it elicits, Andy. So it's already 10 o'clock. Let me take 5 more minutes. Is it okay? 5 more minutes? Yes. Thank you, Andy. So the meaning of communication is not that response that you elicit. Ikkada rendu rakala response తీసుకుందామండి. First ఏంటంటే friends, what is the communication which I am doing with others? Okay, నేను బయట వాళ్ళతో ఎలా కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. లెట్ మీ జస్ట్ ఓపెన్ ద వైట్ బోర్డ్, జస్ట్ అ సెకండ్. యా, సో దెర్ ఆర్ 2 types of communication అండి. ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్, see, I am talking to the world around me. I am talking to the world around me. So this is the world with whom I am talking. It includes everything, my family, my business, my friends and everything. Okay, so this is me, nenu. So I wanted certain results from the world, maybe in business,
మేబీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ ఐ వాంటెడ్ సర్టెన్ రిజల్ట్స్. సో నేను కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నానండి. నేనేం కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాను? ఏబిసి, ఐ వాంట్ దిస్ రిజల్ట్. బట్ వాట్ ఐఎమ్ గెటింగ్, నాకేం వస్తుంది? XYZ వస్తుంది. రైట్? సో ఐఎమ్ కమ్యూనికేటింగ్ ఏబిసి బట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ XYZ. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎవరిది? నాదా, వరల్డ్దా? నేను కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాను ఏబిసి, ఐ వాంట్ ఏబిసి ఏబిసి ఏబిసి, బట్ నాకు వస్తుంది ఏంటి? XYZ వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎవరిది? ఈజ్ ఇట్ మీ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ద వరల్డ్? థ్యాంక్ యూ ప్రణీత గారు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ మీ. It is in me. The meaning of communication is not what I want, not what I intend. The meaning of communication is the response that I get. Right? See, I tell my child, please do your homework and stop using mobile phone. Please do your homework and stop using mobile phone. Okay? తను హోంవర్క్ చేయట్లేదు, తన మొబైల్ విడిచిపెట్టట్లేదు. అగైన్ ఐ టోల్డ్, stop the mobile phone and do your homework. But this time I shouted. Malli raledandi. Again I shouted, stop it now and do your homework. Ippudu pause ichukuntu maatladanu. I changed my tonality, that's it. But homework cheyatledu, mobile aapatledu. Okay? So I have to change the way I'm communicating. Yes, I have to go to her, and she's a visual person. So this week we are going for a circus. And if you really want to enjoy the circus, then I want you to complete your homework on time. And all the good students will complete their homework on time. And good students will never watch mobile phone for more time. So if I am communicating in different way, I am getting the result. Yes or yes, my dear friends? So ikkada entante, if I am communicating with the world, and if I'm not getting the result that I want, if I'm not getting the result I want, what I need to do is I need to change my communication. Ikkada nenu, no, this world is bad, these people are bad, these people are not listening to me ani ante, I may not get result. నాకు results రాదండి. Because NLP ఏం చెప్తుందండి? NLP ఏం చెప్తుందంటే, you have to change your communication so that you will change the result. If I'm doing the same thing again and again and I'm expecting different result, is it correct? It's called insanity. దీన్ని పిచ్చితనం అంటారండి. నేను చేసిందే మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నాను and I'm expecting different result. So this is mad. This is insanity. I have to do it differently so that I get different result. నాకు రిజల్ట్ డిఫరెంట్ కావాలంటే I have to do it differently. So ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానండి? I am communicating with world. I want ABC and I am getting ABC. Okay? It's because I changed my way of communication. I changed my way of communication. So very important, I am communicating with world. Okay? Nenu world to communication చేస్తున్నాను and the response I'm getting is what I want. That means I'm communicating right. Okay? Same thing in a different way. You are right, Annapurna garu. You are right. Exactly. You're communicating same thing, but in a different way. Because you're communicating visual differently, auditory వాళ్ళతో different గా మాట్లాడాలి, kinesthetic వాళ్ళతో different గా మాట్లాడాలి. And every person have their own meta programs. You will understand that in better. So if a person is motivated by pain, I have to motivate him by showing the pain. If the person is motivated by pleasure, I have to show him the pleasure. Yes or yes? Correct? So I have to change my communication because the meaning of communication is not what I intended, but the response that I get. నాకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ రావాలో ఆ రెస్పాన్స్ రావట్లేదు అంటే I have to change my way of communication. Correct? సో ఆ పర్సన్ ఎలా తీసుకున్నాడు, తను రాంగ్ గా తీసుకున్నాడు అంటే it is not his problem, it is your problem because you did not communicate it properly. Okay? Right? ఒక బాస్ ఏమంటాడంటే తన డ్రైవర్ని పిలిచి, నువ్వు ఇంటికెళ్ళి గ్లాస్ తీసుకొని రా అన్నాడు. సో గ్లాస్ అంటే తను ఏమనుకున్నాడు? స్పెక్టకల్స్ అనుకున్నాడండి. ఆ డ్రైవర్ ఏమనుకున్నాడు? స్పెక్టకల్స్ అనుకున్నాడు. ఓకే? రైట్? గ్లాస్ అంటే. అండ్ తను ఇంటికెళ్ళి చెప్పాడు, అమ్మగారు అయ్యగారు గ్లాస్ అడిగారు అని. సో అమ్మగారు ఏమి ఇచ్చారండి? గ్లాస్ ఇచ్చారు. ఓకే?
తనకు గ్లాస్ అంటే వేరేగా అర్థమైంది. అండ్ తను గ్లాస్ తీసుకెళ్ళి ఇచ్చాడు. సో అప్పుడు బాస్ ఏమంటానంటే, వెదవ నేను గ్లాస్ తీసుకొచ్చాను, గ్లాస్. ఓకే, గ్లాస్. సో ఈ గ్లాస్ నేను తెమ్మన్నాను అన్నాడు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎవరిదండి? బికాస్ ఈ డి నాట్ కమ్యూనికేటెడ్ ప్రాపర్లీ. సో తనకు ఎలా అర్థం కావాలో తనకు అలానే అర్థమైంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ బట్ ద రెస్పాన్స్ దట్ ఐ గెట్. సో ఒక మేనేజర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే, రోజు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాడు. మేనేజర్, ఓకే, ఐ వాంట్ దిస్, ఐ వాంట్ దిస్, ఐ వాంట్ దిస్, ఐ వాంట్ దిస్ జాబ్ టు బి డన్ బై 7th May. 7th May వరకు నాకు కావాలి 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 అంటున్నాడు. సో 7th May వరకు అది అవ్వలేదు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎవరిది? ఎంప్లాయీస్ ద, మేనేజర్ ద? ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ద మేనేజర్, బికాస్ తను సరిగ్గా కమ్యూనికేట్ చేయట్లేదు, తను కమ్యూనికేట్ చేయలేదు సరిగ్గా. సో ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం కమ్యూనికేషన్ లో, మేనేజర్ లో ఉందో, అక్కడ నుంచి రిజల్ట్స్ రాలేదు. సో రిజల్ట్స్ ఆర్ ద అల్టిమేట్ వే అండి. రిజల్ట్స్ ఆర్ ద అల్టిమేట్ వే. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఐఎమ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద వరల్డ్. సో వరల్డ్ నుంచి నాకు రిజల్ట్స్ వచ్చినా రాకున్నా ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ ఓకే, బట్ ఐఎమ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ మై సెల్ఫ్ అండి. నేను నాతో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఇది చేస్తాను, అది చేస్తాను, అది చేయబోతున్నాను, ఇది చేయబోతున్నాను, బట్ నాకు అలాంటి రిజల్ట్స్ రావట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ రిజల్ట్. దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ నాట్ కమ్యూనికేటింగ్ ప్రాపర్లీ విత్ మై సెల్ఫ్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. నేను నాతో సరిగ్గా కమ్యూనికేట్ చేయట్లేదు, అందువల్ల నాకు కావాల్సిన రిజల్ట్ రావట్లేదు. ద మీనింగ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వాట్ ఐ ఇంటెండ్, బట్ ద రెస్పాన్స్ దట్ ఐ గెట్. గెటింగ్ మై పాయింట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, సో నేను సరిగ్గా కమ్యూనికేట్ నాతో నేను చేసుకోవట్లేదు. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వరల్డ్ తో మీరు చేసుకున్నా చేసుకోకున్నా ఓకే, బట్ మీతో మీరు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు? సో ఆ కమ్యూనికేషన్ అర్థమవుతుందా మీకు? అన్కాన్షియస్ గా జరుగుతుంది. ఓకే, బికాస్ కాన్షియస్ గా యూ వాంట్ సంథింగ్ ఎల్స్, బట్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో వేరేగా ఉందండి. కాన్షియస్ గా యూ వాంట్ గోల్స్. ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ గోల్స్. ఐ రైట్ ఎవ్రీబడి? ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ గోల్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ డ్రీమ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ డిజైర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఆ గోల్స్ కెళ్ళే ప్రాసెస్ లో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్. That means you are communicating wrong way. There is very less pleasure. Pleasure కనబడట్లేదు మైండ్ కి. So it will never do it. You are not communicating properly. Okay, so goals కెళ్ళే ప్రాసెస్ లో there is more pain and there is very less pleasure. So this is a failure. This is a failure అండి. So friends, today I just covered 4 to 5 presuppositions, but these are very, very, very important presuppositions అండి. And these presuppositions, if you understand, you can really, really transform the patterns. Okay, the meaning of communication is not what I intend, but the response that I get. Right? The meaning of communication is not determined by the speaker, but by the response of the listener. Listener ఏం చేస్తున్నాడు, వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందో దానిపైన డిపెండ్ ఉంటుంది. Your communication is more than words. People have all the resources they need. People are not their behaviors, and the map is not the territory. మ్యాప్ ఏంటండి? టెరిటరీ కాదండి. మ్యాప్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ టెరిటరీ. సో నా టెరిటరీలో ఉందంతా కూడా ఏంటండి? ఈవెంట్ 2. సారీ, నా మ్యాప్ లో ఉందంతా ఈవెంట్ 2, బట్ యాక్చువల్ టెరిటరీ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. టెరిటరీలో చాలా ఉన్నాయండి, అదంతా నా మ్యాప్ లో లేదు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ అవర్ మ్యాప్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ అవర్ మ్యాప్స్. సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ టుక్ the wonderful decision of joining NLP Basic Practitioner. So every day from 8 to 9:30 we'll have session. 9:30 to 10 o'clock it's a question answers andi. Timing I told you, Monday nunchi it's a course we are starting. So if you're interested, you can join for the course andi. So this course will begin from Monday onwards, as I told you, and this will end. This is our NLP team, as I told you. So our NLP team will help you a lot. And if you are someone who still not joined, you can join international certification course. So May 8th start అవుతుందండి. May 8th every day 8 to 9:30, and we are going to end it on maybe 21st end అవుతుందండి. Okay, it's almost will go for 15 days almost. Okay, so thank you for those people who have joined. ఇక్కడ ఏమైనా questions ఉంటే మీరు అడగొచ్చండి. Anybody any questions? You can please raise your hand. You can ask your questions. Yeah, Madhu garu, welcome andi. Yeah, good evening sir. Good evening andi. Happy evening sir. andi. అది యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఏవైతే ప్రెజెంటేషన్ అది చెప్తున్నారు కదా,
దాని మీద యూట్యూబ్ లో ప్రతిదీ ఉందండి క్లాసు. అదొకటి. రెండోది మెటీరియల్స్ లాంటిది ఏముంది? ఎస్ ఐ టెల్ యూ అండి. మటీరియల్ నేను ఇస్తున్నానండి. మటీరియల్ మీకు రేపు వస్తుంది. ఓకే, రేపు ఈవినింగ్ వరకు వస్తుంది. సాఫ్ట్ కాపీ వస్తుంది. ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్ కోర్స్ పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మటీరియల్ హార్డ్ కాపీ ఉంటుంది, ప్లస్ మీ సర్టిఫికేట్ కూడా మీకు వస్తుంది. ఓకే, రైట్. ఇండియాలో ఉంటే ఇండియాలో ఉంటే మీకు వస్తుంది. ఓకే, సో వి విల్ సెండ్ యూ. ఇండియా అంటే ఇండియా అడ్రస్ ఇచ్చేస్తాం సార్. ఉండేది వర్క్ చేస్తుంది ఎక్కడైనప్పటికీ కూడా ఇండియా Okay. అడ్రస్ ఇస్తాం. ఇండియా అడ్రస్ పంపించేస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత మీరు నో ప్రాబ్లం అండి. ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ వాళ్ళందరికీ వి విల్ ప్రొవైడ్ యూ యువర్ సర్టిఫికేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ మటీరియల్. ఓకే, రెండు వస్తాయండి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే నేషనల్ అంటే మన గ్లోబల్ ఎన్ఎల్పి సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకు సాఫ్ట్ కాపీ ఉంటుంది అంతే. ఓకే, సో మొత్తం కాంటెంట్ అంతా ఉంటుంది. దేర్ అరౌండ్ 80 పేజెస్ కాంటెంట్ ఉంటుంది. ఆ కాంటెంట్ ని మీరు రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి రోజు కోర్స్కి వచ్చినప్పుడు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కోర్స్ అంతా కూడా అయిన తర్వాత మీకు రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. దేర్ ఇస్ అ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, నా ఉంది అక్కడ. మీ అప్లికేషన్ లో మీకు 1 month వరకు ఆ రికార్డింగ్స్ అన్ని ఉంటాయండి. 1 month ఆర్ 2 months వరకు ఉంటాయి. సో యూ కెన్ జస్ట్ వాచ్ దోస్ రికార్డింగ్స్ 2 months లోపు. ఓకే, యూట్యూబ్ లో ఉండవండి. దీన్ని ఇప్పుడైతే ఇది ఓపెన్ గా ఉంది, బట్ అది క్లోజ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మటీరియల్ పీడిఎఫ్ ఫామ్ లో ఉంటుందండి. కరెక్ట్ ఇందిరా గారు, అది మీకు పంపిస్తాము. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ అడ్రస్ అంతా కూడా నేను మేము రేపు కలెక్ట్ చేసుకొని దోస్ హు పెయిడ్ ద ఫుల్ అమౌంట్ ఫర్ దెమ్ వీఆర్ సెండింగ్ ద సర్టిఫికేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీఆర్ సెండింగ్ ద మటీరియల్ ఆల్సో. ఓకే, లాస్ట్ డే డాక్టర్ గ్రెగరీ అండ్ డాక్టర్ డారిస్ వీళ్ళిద్దరూ మీతో ఉంటారండి. సో వాళ్ళు ఒక సెషన్ తీసుకుంటారు 1 hour, మిగతాదంతా కూడా నేనే తీసుకుంటాను. సో అండ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే డెమోస్ ఉంటాయి, ఎవ్రీడే డెమోస్ ఉంటాయి. బికాస్ ప్రతి దానికి మీకు ఇప్పుడు మధు గారు ఉన్నారు అండ్ రమేష్ గారు ఉన్నారు, ఇద్దరు జాయిన్ అయితే మధు గారు రమేష్ గారు ఒక పార్ట్నర్ అండి. సో మధు గారు రమేష్ గారి పైన ఆ టెక్నిక్స్ అప్లై చేయడం, రమేష్ గారు మధు గారి పైన ఇట్లా రోజు ఒక 10 minutes 15 minutes మీతో మీరు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడం, దట్ ఈస్ అసైన్మెంట్. ఓకే, ఇలా అసైన్మెంట్స్ ఇది ఒకటే అసైన్మెంట్ సార్. మీరు ఏమైనా సబ్మిట్ చేసేది వీడియో సబ్మిట్ చేసేది ఉండదండి. మీరిద్దరు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ఎన్ఎల్పి ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాక్టీస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, సో వి విల్ ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ గురించి మనం మాట్లాడడం. స్విచ్ ప్యాటర్న్ అని, యాంకరింగ్ అని, అండ్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఫాస్ట్ ఫోబియా క్యూర్, వి విల్ టాక్ అబౌట్ న్యూ బిహేవియర్ జనరేటర్. ఒక్కొక్క టెక్నిక్ ఉంటుంది. రోజు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ టెక్నిక్ అండ్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ అసైన్మెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 people ఒక గ్రూప్ లో ఉంటారు. దెన్ యూ విల్ అప్లై, యూ విల్ యూజ్ ద టెక్నిక్స్ అండి. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే 2999 పే చేశారో మీరు కోర్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అంటే 1-2 days లో మిగతా అమౌంట్ పే చేయండి. ఓకే, యా మల్లయ్య గారు వెల్కమ్ అండి. సార్ Thank you. సార్ సండే టైమింగ్స్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్? సండే టైమింగ్ వచ్చేసి మార్నింగ్ 10 కి స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఓకే, 9 or 10 కి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే సార్. ఇట్ విల్ ఎండ్ అప్ టు 5:36 అవుతుందండి. ఓకే, మధ్యలో ఏమైనా బ్రేక్ ఉంటుంది సార్? మధ్యలో లంచ్ బ్రేక్ ఒక 1 hour ఉంటుందండి. అండ్ టీ బ్రేక్స్ ఇలా 2 breaks ఉంటాయండి. 10 minutes 15 minutes ఇలా 2 breaks ఉంటాయి. ఓకే, హౌ మెనీ సండేస్ సార్? 2 Sundays అండి. 2 Sundays, 2 complete Sundays you have to give to NLP. ఓకే, ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. రైట్, సో సండే కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఉంటుందండి. విశ్వ గారు వెల్కమ్ అండి. యూ కెన్ అన్మ్యూట్. విశ్వ గారు, యా విశ్వ గారు ప్లీజ్. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. సార్ ఈశ్వర్ సార్, పెళ్లి నేమ్ ఉంది అక్కడ. ఓ సారీ ఈశ్వర్ గారు. ఈశ్వర్ సార్. సార్ నమస్తే సార్. సార్ ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ గురించి డీటెయిల్స్ ఒకసారి క్లాస్ అయిన తర్వాత మీతో మాట్లాడొచ్చా సార్? యా షూర్ అండి. క్లాస్ అయిన తర్వాత కాల్ చేయండి. ఓకే, కాల్ చేస్తాను సార్ ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, సో ఫ్రెండ్స్, this is all about international certification course. సో ప్రాబబ్లీ మీ అందరికీ సర్టిఫికేషన్ గురించి అర్థమైంది కావచ్చు. మీరు ముందు ఎన్ఎల్పిలో మాస్టర్ ప్రాక్టీషనర్ గా ట్రైనర్ గా అవ్వాలనుకుంటే ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ యూజ్ అవుతుందండి. ఎన్ఎల్పి ఇస్ అ వెరీ వెరీ ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్ట్. చాలా ఈజీగా ఒక పెయిన్ నుంచి ఒక పర్సన్ ని పెయిన్ నుంచి బయటకు తీసుకురావడం అండ్ మిమ్మల్ని మీరు ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకుంటూ మీ గోల్స్ మీ డ్రీమ్స్ వైపుకి వెళ్ళడం. ఎన్ఎల్పి విల్ మేక్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ యూ. ఓకే, అల్టిమేట్ గా మీ యొక్క మ్యాప్ ని మీరు అర్థం చేసుకోవడం ప్లస్ ఆ మ్యాప్ ని చేంజ్ చేయడం, అప్డేట్ చేయడం, దట్స్ వాట్ యూర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఐ హోప్ today's session you got a lot of points correct. Thank you so much. So you can share in Telegram group whatever you learned and how's your experience. So see you on Monday
and I'm excited to see you all in the actual course. From Monday onwards, ఇది close group లో ఉంటుందండి. Only participants will join. And other people, they can join. Okay. Yeah, very soon, Indra Garu, we are going to have Master NLP course also, Master Practitioner. This will be maybe in the month of July or August. We will inform you. Okay. Thank you so much, Andy. So all of you can unmute. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Mataram, all of you. All of you can unmute. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. జై హింద్, జై భారత్, జై మాతరం. జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం. జై భారత్ వందే మాతరం.